Hello. Hello.
Hmm? I request all the students to kindly settle down. Okay. A very good morning to all the participants from Rishi EM High School, Kumar EM High School, Trivida EM High School and Future Path School who have joined us today for the National Science Week celebrations. On behalf of SPA Vijayawada, myself Naina and Mr. Madhav Rao, professors, assistant professors, SPA Vijayawada and members of the local organizing committee, we are delighted to offer a gracious welcome to everyone on the dais and off the dais and our virtual attendees. On the dais, we have with us Dr. Niyanta, science activist, Professor Abdul Razak, Head Department of Planning and Organizing Secretary for the National Science Festival Program, Dr. Shri Kumar, Department of Physics, Loyola College, Dr. Srinivas, Assistant Professor, Department of Architecture, SPA Vijayawada, and member of the local organizing committee. Before we begin with the celebrations, I invite Dr. Shri Kumar to kindly felicitate our speaker for today, Dr. Niyanta. Thank you, sir. I now request Dr. D. Srinivas to kindly felicitate Professor Abdul Razak. Thank you, sir. Giving a short brief about the event, the nation is grandiosely celebrating its 75th year of independence with the slogan Azadi ka Amrit Mahotsav from the last 15th August till next. To mark the national level celebrations, 9 major science and technology organizations of our country, DST, DBT, SCIR, MOE, ISRO, DAE, ICMR, DRDO and Ministry of Culture have resorted to celebrate the period 22nd to 28th February as Science Week Festival. The program is being managed by Vigyan Parsar under its flagship program Science Communication, Popularization and Extension scope. This celebration aims to encourage the youth to pursue science and be fascinated by the accomplishments of the Nobel laureate C.V. Raman and other scientists. The celebrations commenced at our institute on 22nd February and will be continued till 28th February. The lecture series have been organized over 4 major themes: Annals of Science, Milestones of Modern Science and Technology, Swadeshi Paramparik Inventions and Innovations, and Transforming India. Today is the last day for the lecture sessions and the theme for today's event is Transforming India, and we are pleased to have experts from the field to share the knowledge with all of us. It is a pleasure to introduce Dr. Niyanta, who has been a major part of this event. Dr. Niyanta is the 4th son of Gora and Saraswati Gora, who are freedom fighters, social reformers, and close associates of Mahatma Gandhi, and also the founders of first known atheist center in the world. Dr. Niyanta has graduated in sciences from Andhra Loyola College, Vijayawada, and completed his MSc Technology in Instrumentation from Andhra University. He worked as UGC Research Scholar in Applied Physics Laboratory, Andhra University, and pursued higher studies in secular humanist institutions from USA. Andhra University has approved a textbook of physics for matriculation authored by him in 1968. He has established the Gora Science Center in 1960 to popularize science. He is also the director of Ardhik Samata Mandal and Nastik Kendram Vijayawada. He has been organizing large-scale science, technology and environment exhibitions since past 60 years, inviting students from diverse backgrounds including medical, engineering, arts, science, and also from various departments like railway, transport, PCB, alternate energy sector, groundwater, food and nutrition, forestry, etc., exhibiting models for public education. Through All India Radio, he presented programs like Vijnana Vichikalu and Paryavarana Samacharam over all these years.
He is also associated with programs of Center for Environment Education CEE and Development Alternatives and also AP Pollution Control Board. Thank you for gracing this occasion, sir. We request you to address the gathering. అందరికీ నమస్కారం. ఆజాదీ కా అమృతోత్సవ్ అంటే 75 సంవత్సరాలు మన స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత ఈ సైన్స్ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని స్కోప్ వారోత్సవాలు అంటే సైన్స్ వారోత్సవాలని మనం నిర్వహించుకుంటున్నాం. ఆ సందర్భంగా భారతదేశంలో 75 ప్రాంతాలలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నాం, సైన్స్ వారోత్సవాలు. అందులో భాగంగా విజయవాడలో మన స్కూల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ ప్రాంతంలో ఇక్కడ మన వాటి ప్రెమిసిస్లో వారి ఆధ్వర్యంలో రిజిస్ట్రార్ గారు ఉమామహేశ్వరారు, దాని తర్వాత సెక్రటరీ గారు, ప్రొఫెసర్ అండ్ హెడ్ ప్లానింగ్ అబ్దుల్ రజాక్ గారు, దాని తర్వాత శ్యామ్ కుమార్ గారు, వారు కూడా కన్వీనర్గా ఈ కార్యక్రమాలని నిర్వహిస్తున్నాం. ఇంతేకాకుండా ఈ స్కూల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ స్టాఫ్ మెంబర్స్, దాని తర్వాత ఎంతోమంది సహకారం అందిస్తున్నారు ఈ వారోత్సవాల సందర్భంగా మనకి జరిగే కార్యక్రమాల్లో. ఈ సందర్భంగా మీడియా వారికి, దాని తర్వాత వివిధ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ద్వారా చూస్తున్న మిత్రులకి అందరికీ మరొక్కసారి నమస్కారాలు చెప్తూ నా ఈరోజు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాను. సైన్స్ అనేది మనందరికీ కావాలి. అందులో నేను ముఖ్యంగా ఇంతకుముందు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినట్లుగా నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎక్కువగా ఈ సైన్స్ నుంచే వచ్చింది. అంతేకాకుండా మేము మహాత్మా గాంధీతో కూడా ఉన్నాం. స్వాతంత్ర్య ఉద్యమాల్లో మా కుటుంబం అంతా పాల్గొంది. అమ్మగారు, నాన్నగారు, అక్క చెల్లెళ్ళు అందరూ. మా అమ్మగారితో పాటు క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం దీనిలో గర్వంగా ఉంది. నేను కూడా మా అమ్మగారితో పాటు జైల్లో ఉన్నాను. అంతేకాకుండా మహాత్మా గాంధీ గారితో వారి ఆశ్రమంలో గడిపాం. నా చిన్నతనం 4-5 ఏళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు కూడా గాంధీ గారు తరచూ మాట్లాడుతూ ఉండేవారు. దాని అకేషన్గా కూడా అంటే మా పెద్దలు, మా అక్కయ్య గారు, దాంతో మా అమ్మగారు వాళ్ళందరూ చెప్తూ ఉండేవారు. చిన్నపిల్లలకి గాంధీ గారి ఆశ్రమంలో పని ఏమిటి అంటే ఈ కూరలు పళ్ళు అక్కడ పండించేవారు. అవన్నీ శుభ్రంగా కడిగి తుడిచి పెట్టాలి. ఆ పని చేస్తుండగా మహాత్మా గాంధీ గారు వచ్చి నన్ను అడిగారు, పళ్ళు ఎందుకు తినకూడదు అని. ఆ సందర్భంలో లంచ్లో సర్వ్ చేస్తారు, అందరికీ కలిపి వస్తుంది కాబట్టి మేము ఇక్కడ తినక్కర్లేదు, అందరితో పాటే మాకు ఈ పళ్ళన్ని సర్వ్ చేస్తారని చెప్పాను. అయితే అక్కడ మేము 10-15 మంది పిల్లలు ఉంటే గాంధీ గారు వెంటనే ప్రశ్న వేశారు మహాత్మా గాంధీ గారు, మీకు లంచ్లో పెట్టకపోతే, మీకు ఇవ్వకపోతే అని. నేను సైలెంట్గానే ఉండిపోయాను. సాధారణంగా మహాత్మా గాంధీ గారు అంటే మనందరికీ గౌరవం అది ఉంటుంది కాబట్టి. కానీ అందులో ఒక పిల్లవాడు వెంటనే మా కనుక సర్వ్ చేయకపోతే మేము దొంగగా తినేస్తాము అనేసారు. అంతే కదా జనరల్గా జరిగేది. మా కనుక సర్వ్ చేయకపోతే మేము దొంగతనంగా ఈ పళ్ళు తినేస్తాము అన్నారు. కానీ గాంధీ గారు నవ్వేసి వెళ్ళిపోయారు. మీ అందరికీ తెలుసు, మహాత్మా గాంధీ రోజు సాయంత్రం 5 గంటలకి ప్రార్థనా సమావేశం అని ఉంటుంది. ఆ ప్రార్థనా సమావేశంలో ఆయన పొద్దున జరిగిన ఇన్సిడెంట్ని నేరేట్ చేస్తూ మనకి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత మన భారత ప్రభుత్వం అందరికీ సెక్యూరిటీ గ్యారంటీ, ఫుడ్ గ్యారంటీ అన్నది ఇవ్వాలి, ఫుడ్ ఫర్ ఆల్ అనే స్లోగన్ తోటి వారు చెప్పారు. అందుకని ఈ ఇన్సిడెంట్ ఇలా నా ద్వారా నాంది పలికినందుకు కూడా నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీ అందరితోటి ఈరోజు ఈ విషయాలు 75 సంవత్సరాల
స్వాతంత్ర్యోద్యమం దీనిలో ఆజాదీ కా అమృతోత్సవాల్లో ఇలా పాల్గొనడం, మీతో రకరకాల విషయాలు చర్చించడానికి ఇక్కడ స్కూల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్లో రజాక్ గారు, ప్రొఫెసర్ రజాక్ గారు ఈ అవకాశం కల్పించినందుకు వారికి కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ముఖ్యంగా ఈరోజు మేము ఇద్దరు స్పీకర్స్ ఉన్నాం. ఎక్కువగా జాయ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అని చెప్పే దాని మీద కూడా మేము కొంత కాన్సన్ట్రేట్ చేశాం. అయితే నేను ముఖ్యంగా మహాత్మా గాంధీ యొక్క గ్రామీణ వాతావరణానికి సంబంధించి కార్యక్రమాలే ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈ సైన్స్ అండ్ నేచర్లో సంబంధించి, దాంతో ఎకనామిక్ మనం సాధారణంగా ఎలాగ ఉంటున్నాము, మన కండిషన్స్, ఈకోసిస్టమ్ రెస్టోరేషన్కి సంబంధించి నేను కొన్ని మా సంస్థల ద్వారా చేసినవి కొన్ని ఫోటోల ద్వారా మీకు తెలియజేస్తూ కార్యక్రమాలు తెలియజేయాలనుకున్నాను. అందులో మొదటి ఇదిగా చూసినట్లయితే మనం నేషనల్ డే కొద్దిగా ఇంట్రడక్షన్ చెప్తాను. చెప్పిన తర్వాత, ఎందుకంటే మీరంతా కూడా మీకు తెలుసు అయినప్పటికీ మరికొంత తెలుసుకోవడానికి అవకాశంగా ఉంటుంది. దీనిలో భాగం ఏంటంటే నేషనల్ సైన్స్ డే అన్నది మనకి ఈ సంవత్సరం థీమ్ ఏమి ఇచ్చారంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫర్ ఫ్యూచర్ సస్టైనబిలిటీ కింద సస్టైనబుల్ ఫ్యూచర్ అని చెప్పి ఇచ్చారు. ప్రతి సంవత్సరం థీమ్ ఇస్తూ ఉంటారు. దీనిలో ఏంటంటే నెక్స్ట్ దీనిలో ఇది ఎందుకు సైన్స్ డే జరుపుతున్నాము అంటే, నెక్స్ట్ స్లైడ్, దీనిలో ఇక్కడ దీనిలో మీరు చేసేయండి 20 స్లైడ్స్. దీనిలో మనం చూసినట్లయితే మీ అందరికీ తెలుసు సైన్స్ డే అన్నది ముఖ్యంగా మనకి సర్ సివి రామన్, ఫిజిసిస్ట్, భౌతిక శాస్త్రవేత్త, ఆయన 1928 ఫిబ్రవరి 28వ తేదీన రామన్ ఎఫెక్ట్ కనుక్కున్నారు. ఆ రామన్ ఎఫెక్ట్ కనుక్కున్నందుకు గాను 1930లో నోబెల్ ప్రైజ్ ఇవ్వడం జరిగింది. మనకు చాలా గర్వకారణం. కొంతమంది ఇండియన్స్ నోబెల్ ప్రైజ్ తీసుకున్నారు, కానీ వారు భారతీయులు అయినప్పటికీ విదేశాల్లో, అమెరికాలో కానీ అలా దేశంలో ఉండిపోయి పౌరసత్వాలు తీసుకోవడం జరిగింది. కానీ సర్ సివి రామన్ మాత్రం భారతదేశంలోనే ఉన్నారు. అందుచేత ఇది అయితే రామన్ ఎఫెక్ట్ అంటే రామన్ కనుక్కున్నది మనం చూసినట్లయితే ఒక లైట్ ఏదైనా వస్తువు మీద పడినట్టే అది డిస్పర్స్ అవుతుంది. అయినప్పుడు అందులో ఉండే వేవ్ లెంగ్త్లో మార్పు వస్తుంది, ఎనర్జీ లెవెల్స్లో. అది రామన్ ఎఫెక్ట్. ప్రపంచం అంతా ఉపయోగిస్తున్నారు. అయితే రామన్ ఎఫెక్ట్ కనుక్కోవడానికి నాంది ఏమిటి అంటే, రామన్ ఏం చేశాడంటే ఆకాశం ఎందుకు నీలంగా ఉంది అని ప్రశ్నించుకున్నాడు. ఎలా అయితే న్యూటన్ యాపిల్ కింద పడిన దాన్ని ఎందుకు కింద పడింది పైకి వెళ్ళలేదు అని యూనివర్సల్ గ్రావిటేషన్ ఎలా అయితే కనుక్కున్నాడో, అలాగే ఆర్కిమెడిస్, మీ అందరికీ తెలుసు, యూరేకా యూరేకా అంటున్నాం. ఆయన నిండుగా నింపిన తొట్టి నీళ్ళల్లో దిగితే వెయిట్ కోల్పోవడం, నీరు బయటికి పొదిలిపోవడం, వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ అని చెప్పి క్వశ్చన్ చేసుకున్నాడు. అలాగే రామన్ కూడా ఆకాశం ఎందుకు నీలంగా ఉంది అని చెప్పి అనలైజ్ చేసుకుంటూ వస్తే ఆయనకు అర్థమైంది రామన్ ఎఫెక్ట్ ఇవాల్వ్ చేయడం అన్నమాట. ఎందుకని భూమి చుట్టూ వాతావరణం దుమ్ము ధూళి ఉంది. సో మనకి సూర్యుని నుంచి వచ్చేది వైట్ లైటే, కానీ మన ఇంద్రధనుస్సు అవన్నీ చూస్తున్నాం కదా, వాటిలో ఏంటంటే ఎనర్జీ లెవెల్స్ చేంజ్ అయిపోయి కలర్ చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అందుకని ఈ రకంగా అందుకని ప్రశ్నించుకునే తత్వం మనందరం డెవలప్ చేసుకుంటే శాస్త్రజ్ఞులుగా డెవలప్ అవుతాం. మీ అందరు కూడా అలా డెవలప్ అవ్వాలని చెప్పి మా ఉద్దేశం అన్నమాట. అందుకని ప్రశ్నించుకునే తత్వం అనేది సైన్స్కి చాలా ముఖ్యం. ఆ రకంగా చేయాలి. నెక్స్ట్ స్లైడ్. దీనిలో మీరు చూసినట్లయితే మనిషికి సైన్స్ టెక్నాలజీ ఎప్పటి నుంచి వచ్చినాయో తెలుస్తుంది. మీరు ఈ చివరిని చూస్తే 4000 సంవత్సరాల నుంచి అటు 2000 సంవత్సరం దాకా ఉంది. 2022 కూడా వచ్చేసాం మనం. ఎప్పుడైతే మనిషికి జంతువులకి తేడా ఏమిటి? మనిషి కూడా ఒక జంతువే. ఆహారం సంపాదించుకోవడానికి పరిగెత్తుతున్నాము, దాని తర్వాత సంతానోత్పత్తి జరుగుతోంది అన్ని రకాలుగాను.
కానీ మనిషికి జంతువుకి తేడా ఎక్కడొచ్చిందంటే ఏ రోజైతే మనిషి టూల్స్ అంటే సాధనాలు, పరికరాలు, తన అవసరాలకి పరికరాలు తయారు చేసుకోగలిగాడో టూల్స్, అప్పుడే జంతువుల నుంచి మనిషి అభివృద్ధి చెందాడు. ఆ రోజే సైన్స్ టెక్నాలజీ డెవలప్ అయింది. జంతువులకు లేవు కదా, గూళ్ళు కట్టుకుంటున్నాయి. చేమలు ఉంటే ఏదైనా పుట్ట ఇలా ఉంటాయి అవే. అలాగే మనిషి అప్పటి రోజుల్లో కూడా గుహల్లో ఉండేవాడు, చెట్టు తొర్రల్లో ఉండేవాడు, ఒక బుషుల్లో ఉండేవాడు, బుష్ మ్యాన్ అంటుండేవాడు. కానీ ఏ రోజైతే సాధనాలు, పరికరాలు, పనిముట్లు తయారు చేసుకోవడం మొదలుపెట్టాడో ఆ రోజు నుంచే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ప్రారంభమైంది. దీనికి ముఖ్యంగా మనం చూసినట్లయితే తన కనుక్కొని ఇతరులకు చెప్పాలి కాబట్టి భాష, లాంగ్వేజ్ ఒకటి డెవలప్ అయింది మనకి, చెప్పుకోవడానికి, పరికరాలు దానిలో చేయడానికని. తర్వాత మైండ్, ఆలోచన శక్తి పెరిగేసరికల్లా మైండ్ పెరిగింది. జంతువులకు ఉంది, ఏనుగు కూడా ఉంది. మన మెదడు 1.2 లీటర్స్ లేకపోతే 1 kg బరువు ఉంటుంది సుమారుగా. బరువు ఉండడం కాదు, అందులో మనకి ఆలోచన శక్తి, అభివృద్ధికి కావలసింది డెవలప్ అవడం అన్నది చాలా ముఖ్యం. అందుకనే సైన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మన బ్రెయిన్ ద్వారా ఆలోచన శక్తులు పెరగడం. జంతువులు ఎదగకుండా అక్కడే ఉండిపోయినాయి. మనం కోతి జాతి నుంచి వచ్చారంటారు, అదే కోతులు అక్కడే ఉండిపోయినాయి. కానీ ఒక రకమైన ఏప్ జాతికి మ్యూటేషన్ ఉండబట్టి మనిషి ఇవాల్వ్ అయ్యాడు. మీరందరూ చూస్తుంటారు 5-6 రకాల కోతుల నుంచి మనిషి ఉద్భవించడం అని మీరందరూ పాఠాల్లో చదువుతూ ఉంటారు. అందుకని ఏ స్టేజ్ ఆ స్టేజ్ ఆగిపోయింది. నేను కోరుకునేది ఏంటంటే మనం మనుషులుగా ఉద్భవించిన తర్వాత, ఇంత సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డెవలప్ చేసిన తర్వాత ముందుకు వెళ్ళాలంటే మీరు ఈ లెవెల్లో ఆగిపోకూడదు. ఐ విష్ మీ బ్రెయిన్ ఇంకా పెరగాలి. బ్రెయిన్ పెంచుకోవడానికి ఏంటంటే మన యొక్క ఆలోచనలు, మన మీదే మనం డిపెండ్ అవ్వాలి. ఇతరులు చెప్పారు అని గౌతమ్ బుద్ధుడు చెప్తుంటాడు, మీ టీచర్ చెప్పారు, తల్లిదండ్రులు చెప్పారు, ఎవరో చెప్పారు అని కాదు. మీ అంతటా మీరు ఆలోచించుకున్నట్లయితేనే అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందని. అందుకని నెక్స్ట్ స్లైడ్ అండి. మీరు చూసినట్లయితే ఇది అది హ్యాండ్ రైటింగ్ డ్రాయింగ్ అని. పూర్వం రోజుల్లో బరువైన వస్తువులను తీసుకెళ్ళాలి అని అంటే అప్పుడు రోజుల్లో పిరమిడ్లు ఇలాంటివన్నీ నిర్మించారు కదా, రాళ్ళు రప్పలు. మనిషి ఏం చేశాడంటే ఒక గుండ్రటి కర్రల్ని పేర్చి వాటి మీద లాక్కెళ్తున్నారు. తాళలాగా పేని మోకుల్లా కట్టి లాక్కు వెళుతున్నారు. అంటే పూర్వం రోజులు అంతవరకే వాడికి వచ్చిన అభివృద్ధి. కానీ తర్వాత రోజుల్లో మనుషులకి అభివృద్ధి చెంది బండి చక్రం తయారు చేశాడు. రోలర్స్ మీద దొల్లించగలడం కంటే ఒక బండికి 4 చక్రాలు పెట్టి దాని మీద వస్తువుని పెట్టి సులువుని సుఖాన్ని, సైన్స్ అన్నది సులువు సుఖాన్ని మనకు తెలియజేస్తుంది. అందుకని ఏంటి, దాని మీద పెట్టుకుని లాక్కు వెళ్ళడం మొదలుపెట్టారు. అందుకని ఎప్పుడైతే మనిషి ఒక బండి చక్రం తయారు చేశాడో అప్పుడే సైన్స్ టెక్నాలజీ అభివృద్ధి చెందడం మొదలుపెట్టింది. ఆ చక్రమే, బండి చక్రమే పళ్ళ చక్రం అయిపోయింది. పళ్ళ చక్రం మీరు చూస్తే అంటే పళ్ళు ఉంటాయి కదా, మీరు సైకిల్ దొక్కుతుంటారు, వాటికి టూత్ ఉంటాయి. అందుకని మీకు చూసినట్లయితే బండి చక్రం ఒక పద్ధతి అయితే, పళ్ళ చక్రం ఒక పద్ధతి అయితే, ఇంకా మీరు పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందాలి అని ఉంటే మన పళ్ళ చక్రానికి మధ్యలో కీ హోల్ అని ఉంటుంది. మీరు చూసారా? బండి చక్రాలు ఎప్పుడైనా చూసారు? ఈ రోజుల్లో ఎద్దు బళ్ళు తక్కువ అయిపోయి ఉంటాయి, దానికి శీల కొట్టు ఉంటుంది. లేకపోతే ఆ శీల లేకపోయినట్లయితే మీకు సైకిల్ దానికి కూడా ఉంటుంది, మీరు తొక్కుతూ ఉంటారు చూడండి, ఒక ఇది పెట్టి ఉంటుంది అన్నమాట. అంటే ఎడ్లర్ వీల్ అంటే ఊరికినే తిరగదు, అది పని చేస్తుంది. కీ హోల్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు చూడండి, మీరు సైకిల్ చూడండి, వెంటనే ఉంటుంది మీరు తొక్కే పెడల దగ్గర కీ హోల్ అన్నది.
ఎప్పుడైతే కీహోల్ పెట్టాడో పారిశ్రామిక విప్లవం మనకి రావడం జరిగింది. అందుకని మనిషి అభివృద్ధి చెందాడు. సైన్స్తో పాటు టెక్నాలజీ అభివృద్ధి చెందింది. ఈ రోజున ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైతే ఆలోచనా శక్తి పెరిగిందో, గెలీలియో టెలిస్కోప్ ఎప్పుడైతే 1609లో కనిపెట్టాడో అంతరిక్షాన్ని అబ్జర్వ్ చేయడం మొదలుపెట్టాం. అంతకుముందు భూమికి ఒక చంద్రుడే అనుకున్నాం. గెలీలియో తన టెలిస్కోప్తో 1609లో జూపిటర్ని చూసినట్లయితే 4 చంద్రుళ్ళు కనిపించినాయి. వెంటనే అనుకున్నారు, అమ్మో మన భూమికి ఒకటే 4 ఉన్నాయి. కానీ తర్వాత స్టేజ్ చూసినట్లయితే 79 చంద్రులు ఉన్నాయి జూపిటర్కి. ఇప్పుడు మనకున్న 8 గ్రహాల్లో 200 చంద్రులు ఉన్నాయి. చంద్రుడి ద్వారా ఏర్పడే సూర్యగ్రహణం మనకి చాలా ఇదిగా ఉంటుంది, అశాస్త్రీయంగా చూస్తుంటారు. సూడో సైన్స్, మీరందరూ సూడో సైన్స్ నేర్చుకోకూడదు. సైన్స్ ఈజ్ ఎ ట్రూత్, ట్రూత్ ఈజ్ ఎ ట్రూత్. సత్యం సత్యమే, సైన్స్ అంటే సత్యమే, ఇంకోటి ఉండదు. పొయ్యి మీద ఉన్న గిన్నె మీ అమ్మగారు తీసి కింద పెడితే అది వేడిగా తెలియక మీరు ముట్టుకుంటే కంటికి కనిపించమన్న కాలుతుంది, ఎవరికైనా కాలుతుంది. అది సత్యం, ట్రూత్ అన్నమాట. అంటే ట్రూత్ ఇస్ ట్రూత్. వెంటనే మనకి ఆధునిక ఖగోళ విజ్ఞానం ప్రారంభమైంది. ఎప్పుడైతే మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నామో 1957 అక్టోబర్ 4వ తేదీన సోవియట్ రష్యా మనకి స్పుత్నిక్ని ప్రవేశపెట్టింది. అప్పటి నుంచి స్పేస్ ఏజ్ స్టార్ట్ అయింది. మొట్టమొదటిసారి ఎక్కడైనా రాయి పైకి సిడతారు అనుకోండి కింద పడిపోతుంది. కానీ న్యూటన్ 3 సూత్రాలు చెప్పాడు కదా, యాక్షన్ రియాక్షన్. 3వ సూత్రం అంటే ఒక రాయిని మీరు ఇలా విసిరాలనుకోండి, అది ఇలా కరువుగానే పడిపోతుంది. ఎందుకు పడిపోతుందని న్యూటన్ ఆలోచించాడు, దాని స్పీడ్ పెంచాడు. స్పీడ్ పెంచుతా అంటే అది పడే దూరం వెళుతూ ఉంది. మీరు సెకండ్కి 7 మైళ్ళ వేగంతో కనుక ఒక రాయిని విసిరితే అది 100 మైళ్ళ దూరం వెళ్ళి సూర్యుని నుంచి మన భూమి నుంచి భూమి చుట్టూ తిరగడం మొదలుపెట్టింది. అదే శాటిలైట్. మన చంద్రుడు అంతే, 2,30,000 మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నాడు. 2,30,000 మైళ్ళ దూరంలో భూమి నుంచి చంద్రుని విసిరేస్తే అది భూమి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది. 9,30,00,000 మైళ్ళ దూరంలో సూర్యుడి నుంచి భూమి ఉంది, అది సూర్యుడి చుట్టూ తిరుగుతోంది. ఇది న్యూటన్ యొక్క థర్డ్ లా. దీని నుంచే మనం శ్రీహరికోట నుంచి రాకెట్ ప్రవేశపెడుతున్నాం. మీరు పైన తర్వాత చూస్తారు, ఎగ్జిబిషన్ DRDO ఉన్నాయి. ఈ మిసైల్స్ అన్నీ కూడా ఎలా వెళుతున్నాయి అంటే ఈ సూత్రం మీదే మనం తయారు చేసుకువెళ్తున్నాం. అందుకని మనిషి యొక్క సైన్స్ టెక్నాలజీ ఈ రకంగా మనకు అభివృద్ధి చెందుతూ వచ్చింది. అందుకని మనకు కావలసినవే సైన్స్లో మనం నిర్మించుకుంటుంటాం. నెక్స్ట్ దీనిలో చూసినట్టే ఇది ఆర్కిమెడిస్. ఇప్పటికీ ఉంది. 2,500 సంవత్సరాల క్రితం ఆర్కిమెడిస్ మొట్టమొదటి యంత్రాన్ని తయారు చేశాడు, వాటర్ లిఫ్టింగ్. ఇప్పటికీ ఉంది, దోణి అంటుంటారు. అది మొట్టమొదటి యంత్రం, ఆర్కిమెడిస్ స్క్రూ అంటారు. అందుకని మొట్టమొదటి యంత్రంతో ఇంకా పైకి లెఫ్ట్ తీసుకెళ్ళాలంటే 5-6 పెట్టుకుంటుంటారు, ఏ తొట్టులో నుంచి ఏ తొట్టులో పైకి వెళ్ళడం. ఇలా మొట్టమొదటి యంత్రాలని ఈ రకంగా తీస్తాను అవసరాలకి తగ్గట్టుగా. అలాగే నీళ్లు తోడుకోవడం గిలక మనకి ఇక అప్పటి నుంచే వచ్చేసినాయి. మానవుడు చెప్పాను కదా, ఎప్పుడైతే తన అవసరాలకి తగ్గట్టుగా పనిముట్లు తయారు చేసుకున్నాడో ఆ పనిముట్ల నుంచి సైన్స్ అభివృద్ధి చెందింది. దాంతోపాటు టెక్నాలజీ వచ్చింది. నోహౌ, టెక్నాలజీ అంటే నోహౌ. దాని నుంచి ఇంత అభివృద్ధి మనం చెందాం. నెక్స్ట్ స్లైడ్. దీనిలో చూసినట్టయితే అప్రోప్రియేట్ టెక్నాలజీలో మనం ఎక్కువ ఎట్లా వాడతామంటే నీటి కోసం వాటర్, ఎనర్జీ అంటే రకరకాల, ఇప్పుడు 3 రాళ్ళు అంటుంటాం. 3 రాళ్ళు పెట్టేసుకుని చాలామంది కర్రలు పెట్టుకుని ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడంటే గ్యాస్ వచ్చేసింది, ఎలక్ట్రిసిటీ వచ్చేసింది. వీటిలన్నిటికీ ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే అప్రోప్రియేట్ టెక్నాలజీ. అవన్నీ ఇప్పుడు 3 పొయ్యిల వలన
చాలామంది క్యాట్రాక్ట్ వచ్చి తీసేసాం మనం. ఎందుకని ఆ పొగ వలన రకరకాల రోగాలు, పిల్లలకి వృద్ధులకి రోగాలు ఎక్కువ రాబెట్టినాయి. దాని నుంచి ఇప్పుడు పొయ్యలు తయారు చేశారు. ఇది మామూలుగా రకరకాలుగా తీసుకొచ్చి తొట్లను పెట్టుకుని ఇప్పుడు మనం సోలార్ ఎనర్జీ, దాని తర్వాత విండ్ ఎనర్జీ అలా తీసుకొచ్చాం. అలాగే ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో ఒకప్పుడు లేవు, చక్రం పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ దాకా వచ్చేసాం. బైసికల్, మనం నా చిన్నప్పుడు నేను ఎక్కువ అసలు 3 చక్రాల రిక్షాలే చూడలేదు మా చిన్నప్పుడు. ఇప్పుడు డెవలప్ అయ్యి వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఎలా అయితే పెట్రోల్, డీజిల్, నా చిన్నప్పుడు నేను బొగ్గు బస్సులను చూశాను. బొగ్గేసి తిప్పుతుంటే బొగ్గు గ్యాస్ వచ్చేది, అది నడిచేయలేదు, కొద్దిగా దూరం వెళ్తాయి, 20 కిలోమీటర్లు అలా వెళ్ళేవన్నమాట. అందుకని ఇలా ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో చాలా మార్పు తీసుకొచ్చేసాం. దాని తర్వాత అగ్రికల్చర్, వ్యవసాయం, అసలు మనిషి యొక్క అభివృద్ధి కూడా వ్యవసాయం నుంచే ప్రారంభమైంది. పాలన పోషణ, జంతువుల్ని మచ్చిక చేసుకున్నాడు. ఇందులో ముఖ్యమైన విషయం మీకు చెప్పాలంటే గుర్రముల ద్వారానే సివిలైజేషన్ ప్రారంభమైంది. ఎప్పుడైతే గుర్రాన్ని మనిషి మచ్చిక చేసుకున్నాడో, ఎందుకంటే గుర్రం మనిషి కంటే శక్తివంతమైంది, మనిషి కంటే ఒడిగా వెళ్ళగలదు. అందుకనే మనం చూస్తాం సర్ ఆర్థర్ కాటన్ ఇక్కడ విజయవాడలో మనకి ఆనకట్ట కట్టాడు. ధవళేశ్వరం మీద గోదావరికి ఆనకట్ట కట్టాడు. ఆయన గుర్రం మీద వెళ్ళి సర్వే చేశాడు. అది ఇప్పటికీ కూడా గుర్రపు శక్తినే మనం కొలుస్తున్నాం. హార్స్ పవర్ 1 HP, ½ HP, 2 HP, 10 HP అని మాట వాడుతున్నాం గుర్రాన్ని. గుర్రం మనిషికి సహాయపడింది, అది సివిలైజేషన్కి నాంది అయ్యింది. అప్పుడు గుర్రాలను ఉపయోగించే నాగలి పొలాలు దున్నుకున్నారు, జంతువుల్ని మచ్చిక చేసుకున్నారు. గుర్రానికి స్నేహితులు ఎవరయ్యంటే కుక్క. గుర్రము కుక్క కలిపే మనిషికి సహాయపడి సివిలైజేషన్ ఎదగడానికి బాగా ఉపయోగపడింది. అందుకని తీసుకొచ్చి విత్తనాలు నాటడం, చాలా వరకు మన అగ్రికల్చర్ని అభివృద్ధి చేశాం. దాని తర్వాత హ్యాబిటాట్, లైవ్లీహుడ్, ఇవన్నీ ఏంటి అంటే మనం జీవించడానికి కావలసిన వ్యవహారాలు చేసుకోవడం. దాని తర్వాత మనకి తుఫాన్లు, దాంతో సునామీలు, దాంతో మనకి వాల్కనోస్, అగ్నిపర్వతాలు, రకరకాలుగా దాంతో భూకంపాలు, ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. వాటి నుంచి మనిషి రక్షించుకోవడానికి అని చెప్పి మనం సైన్స్ ద్వారా తెలుసుకొని, టెక్నిక్స్ ద్వారా తెలుసుకొని మనం చాలా వరకు టెక్నాలజీ ద్వారా అభివృద్ధి చెందుతూ వచ్చాం. మీరందరికీ తెలుసు, మనకి లాతూర్లో భూకంపం వచ్చింది 15 ఏళ్ల క్రితం. భూకంపం కంటే కూడా వాళ్ళు నిర్మించుకున్న ఇళ్లలో పైన రాళ్ళు పెట్టుకుంటారు, రేకులు వేసుకుని. మీరు వెళుతుంటే, బాంబే వెళుతుంటే మీకు మహబూబ్ నగర్ దాటగానే మీకు కనిపిస్తుంది లాతూర్. అక్కడ భూకంపానికి రాళ్ళు టగటగ పడితే మీద పడిన రాళ్ళు ఎక్కువ మంది చచ్చిపోయారు లాతూర్లో. అంటే సరైన టెక్నాలజీస్ మనం ఉపయోగించుకోకపోవడం. అలాగే 77 తుఫాను వచ్చినప్పుడు ఫెడ్రిక్ క్యూనీ అని చెప్పి అమెరికా నుంచి వచ్చారు, డిజాస్టర్ స్పెషలిస్ట్ ఆయన. ఇళ్ళన్నీ అప్పుడు పాకలే, ఇప్పుడంటే మనకి కాస్త కాంక్రీట్ అన్నీ వచ్చినాయి. అవి సక్షన్కి ఎక్కువ బలం ఉంటుంది, లాక్కు వెళ్ళిపోతుంది సక్షన్. ఎయిర్ బ్రేక్స్ చూడండి, వ్యాక్యూమ్ బ్రేక్స్ అంటుంటారు. దానివల్ల ఏమైపోయింది, అవి లాక్కు వెళ్ళిపోతుంటే యాంకరింగ్, రూఫ్ యాంకరింగ్ అనేది చాలా ముఖ్యం. అలాగే బ్రేసింగ్, కార్నర్స్ పడిపోతుంటాయి ఇళ్ళకి. కార్నర్లో స్ట్రెంగ్త్ ఇచ్చి బ్రేసింగ్ చేశాడు. కార్నర్లో డోర్ ఉండకూడదు అన్నాడు ఆయన. డోర్ ఎంటీ ప్లేస్ ఉంటుంది కాబట్టి పడిపోతూ ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఫుడ్ ప్రిజర్వేషన్, ఇది రోజు ఆహారం లేదు, బెంగాల్ క్షామని ఇవన్నీ చాలా వచ్చాయి. కానీ మనిషి వాటి యొక్క ఆలోచన, ఇప్పుడు ఫుడ్ ప్రిజర్వేషన్ చాలా వచ్చింది. పికిల్స్ కింద తీసుకొచ్చేస్తున్నారు, ఎన్నో రకాలుగా చేస్తున్నారు. మీ ఇంట్లో చాలా పికిల్స్ వాడతారు, డ్రైడ్ ఫ్రూట్స్ వాడతారు అని ఫుడ్ ప్రిజర్వేషన్ మార్పుతోటి సైన్స్ ఇప్పుడు ఎవరు కరువు కాటకాలతో ఎవరు చనిపోవట్లేదు. వీటిలన్నిటికీ ఎడ్యుకేషన్,
మనకి మీరందరూ చదువుకున్నట్లయితే, సరైన ఎడ్యుకేషన్ వచ్చినట్లయితే మనం ఇంకా అభివృద్ధి చెందడానికి ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇప్పుడు 75 సంవత్సరాలు ఆజాదీగా అమృత్ జైలు చేసేది, నెక్స్ట్ 75 సంవత్సరాలకి మీరు ఇంకా బెటర్గా ఉండాలి. అందుకని ఆ రకం కోసం అని చెప్పి ఈ సైన్స్ దినోత్సవ సందర్భంలో మనం ఇలాంటి సెమినార్లు అన్నీ పెట్టుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే, మనం వెనకున్న ఏమేమి చేశాము ఈరోజు డిస్కస్ చేస్తే ఫ్యూచర్లో మీరందరూ భారత భావి పౌరులు అంటుంటాం. క్యాచ్ ద యంగ్ అని మాలాంటి వాళ్ళందరం ఎప్పుడు చెప్తుంటాం, మీరు చాలా వరకు నేర్చుకోవాలని. ఎందుకని రేపు మీరు పంచాయతీ బోర్డు మెంబర్ నుంచి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ దాకా అవ్వగలరు, కలెక్టర్లు అవుతారు, అడ్మినిస్ట్రేటర్లు అవుతారు. అందుకని ఈ విషయాలు ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకున్నది సమాజ అభివృద్ధికి బాగా దోహదపడతారు. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఇది చూడండి, మేము ఆర్థిక సమతా మండలిని అసోసియేషన్ ఫర్ ఎకనామిక్ ఈక్వాలిటీ అని మహాత్మా గాంధీ 17వ సూత్రం ఉంది, అందరూ అభివృద్ధి చెందాలని. దీనికి జేసీ కుమారప్ప పెద్ద అకాడమిషియన్, ఆయన దీనిలో దాంతోపాటు ఆర్థిక సమతా మండలిని ప్రారంభించి అసోసియేషన్ ఫర్ ఎకనామిక్ ఈక్వాలిటీ అందరికీ రావాలి. మా ఫాదర్ గోరా గారు మహాత్మా గాంధీతో కలిసి పనిచేసిన వారు, అందుకని ఆత్సంతం పెట్టాం. ఇది కొల్లేరు లేక్ దగ్గర నీరు చాలా కలుషితం అయిపోయింది. అందుకని సైన్స్, నేచర్, ఎన్వైర్న్మెంట్ ఈరోజు నేను దానిలో భాగంగా కొన్ని మేము చేసిన పనులు మా సంస్థల ద్వారా మనం ప్రత్యేకంగా చేసినవి వర్క్ ఇట్ సెల్ఫ్ స్పీక్స్ అని చెప్పి మీతో ఆ విషయాలు మాట్లాడాలని కొన్ని ఫోటోలు కలెక్ట్ చేసి నేను తీసుకొచ్చాను. కొల్లేరు లేక్ మీరు ఉంటారు, ఇప్పుడు చేపల చెరువుల కింద మారిపోయింది. చాలా వరకు వాటర్ అంతా పొల్యూట్ అయిపోయింది. డ్రింకింగ్ వాటర్ లేదు. డ్రింకింగ్ వాటర్ చేయాలంటే ఏదో పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టులు పెట్టేసి అన్నీ చేయాలంటే చాలా కష్టం. కానీ మీరంతా ఎగ్జిబిషన్స్లో పెడుతూ ఉంటారు 3 కుండలు సేమ్ అదే 3 పార్టే. ఆ లోకల్ విలేజర్స్ తోటి, లోకల్ ఇంజనీర్స్ తోటి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ సహాయంతో మేము 3 కుండల రెడ్ ఒకటి అంటే మన భారత జెండా వేసాం, వైటు గ్రీన్ లాగా సేమ్ అదే. మరి నీళ్లు కొట్టుడు పంపు పెట్టాం చూడండి. అప్రోప్రియేట్ టెక్నాలజీ ఏంటంటే మనకి ఎవరన్నా మన శ్రమశక్తి అటుపక్క కొడితే నీళ్ళు నింపితేనే యువతల పక్క నీళ్ళు వస్తాయి. అందుకని మీ శ్రమశక్తితోటి నీరు శుభ్రం అయిపోయి యువతల పక్క వస్తాయి. మనకి సముద్రం నిండా నీళ్ళు ఉన్నాయి. 98% నీరుంది సముద్రాల నిండా, తాగడానికి పనికిరాదు. మనందరికీ తెలుసు, విలియం కోల్డ్రిడ్జ్ ఎయిమ్స్ అండ్ మ్యారినర్లో రాస్తారు, వాటర్ ఎవ్రీవేర్, నాట్ ఎ సింగిల్ డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్ టు డ్రింక్ అని. తాగడానికి కూడా సముద్రంలో మంచిలో నీళ్ళు తాగలరు, దాహం వేస్తే తాగలేరు. ఎందుకని? అది మంచినీరు కాదు. మనకి మంచినీరు కేవలం 1% వర్షం ద్వారానే లభిస్తుంది. కేవలం వర్షం ద్వారానే లభిస్తుంది. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆ వర్షం ద్వారా పడిన దాన్ని మనం కలుషితం చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుస్తుంది, వాంతులు విరోచనాలు. అందుకని నీటిలో అన్ని వస్తువులు కలిసిపోతాయి. ఇట్స్ ఎ గుడ్ సాల్వెంట్. కలిసిపోకుండా చూడవలసిన బాధ్యత మనది. అందుకని ఈ రకంగా గ్రామీణ వాతావరణంలో మీరందరూ కూడా మీ గ్రామాల్లో కూడా చెత్త చెదారం అన్ని పడేస్తున్నాం మనం. అవన్నీ నీళ్ళల్లో కలిసిపోతాయి, తాగే నీళ్ళల్లో. దాన్ని ఏ రకంగా కొంతవరకైనా శుభ్రం చేసుకోగలము అనే ఉద్దేశంతో కుడి చేతినేమో కొట్టుడు పంపింది, ఈ చివర మనం నీళ్లు పట్టుకుంటున్నాం. ఇది అప్రోప్రియేట్ టెక్నాలజీస్ కింద అవసరమైన దీనిలోను నీటిని కలుషితం చేసుకోకూడదు. ఈ సందర్భంగా ఇవాళ ఉదయమే చూశాను నేను, మార్చి 22 వరల్డ్ వాటర్ డే. ఆ సందర్భంలో థీమ్ ఈ మాట గ్రౌండ్ వాటర్. మనకి భూగర్భ జలాలు కలుషితం కాకుండా అంటే మనం పెంచుకోవాల్సింది అంటే గ్రౌండ్ వాటర్ని మనం
నాట్ అవైలబిలిటీ చేయాలి. అవైలబిలిటీ కింద తీసుకురావాలి గ్రౌండ్ వాటర్ని అని థీమ్ ఇచ్చారు. అందుకని ఈ సంవత్సరం అంటే భూగర్భ జలాలని మనం రక్షించుకుని ఇంకా నింపేట్ చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యం. మీరు దానిలో ఫీల్ అయితేనే మన వాటర్ని, అందుకని రెయినీ వాటర్ని మనం చెక్ డ్యామ్స్ ద్వారా మేము విలేజెస్లో చాలా చోట్ల వర్షం పడిన నీటినే తీసుకోవాలి. కొన్ని లక్షల చెరువుల్ని మనం పూర్తి చేశాం. నా చిన్నప్పటి గుడివాడలో ఉన్న బేతవాల్ హై స్కూల్లో చదువుకున్నా. నా కళ్ళ ముందే అప్పుడు చెరువు ఉండేది, విపరీతంగా కలవ పూలు ఇవి అవి. గుడివాడలో చెరువు పూర్తి చేసి స్టేడియం కట్టారు. హైదరాబాదులో 3 లక్షల చెరువులు పూర్తి చేశారు. అందుకనే ఇప్పుడు వారి నీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియక ఆ కాలనీలన్నీ మునిగిపోతున్నాయి. అందుకని మనం ఏంటి, నీటి యొక్క కోర్సును మనం తెలుసుకోవాలి, నీటిని మనం సంరక్షించుకోవాలి, గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి, కలుషితం మాత్రం చేసుకోకూడదు. అందుకని సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ మనం తాగడానికి ఈ రకంగా ఏర్పాటు చేసుకెళ్తే 3 కుండల పద్ధతిలో, రెండోది కొట్టి నీళ్లు కొడుతూ తీసుకుంటూ ఉన్నాం. రెండోది ఇదేమిటి అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా సెంటర్ ఫర్ ఇన్నోవేషన్ ఫర్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పి వాళ్ళు కూడా ఇకలాజికల్ శానిటేషన్ అని, వాటర్ అండ్ శానిటేషన్ మనం చదువుతుంటాం వాష్ ప్రాజెక్ట్స్ వీటిలన్నిటిలో. ఇకలాజికల్ శానిటేషన్ ఎందుకు కావాల్సి వచ్చింది అంటే మనం బహిర్భూమికి వెళ్ళిపోతాం, చెత్త అంతా బయట పోసేస్తున్నాం, పోసేసరికల్లా ఎయిర్ పొల్యూట్ అయిపోతుంది, ఆ చెత్త నుంచి వాటర్ పొల్యూట్ అయిపోతుంది, దాని తర్వాత డిసీజెస్ విపరీతంగా వస్తున్నాయి, పరిసరాలన్నీ పొల్యూట్ అయిపోతుంటాయి. అందుకని వాటి కోసమని ఇక్కడ మన అవనగడ్డ దగ్గర కృష్ణా జిల్లా పులిగడ్డ దగ్గర రేగుల లంక అని అక్కడ కృష్ణా నది రెండుగా చీలుతుంది, వైడక్ట్ ఉంది. ఎవరైనా మీరు చూసుంటారు, మన ఇక్కడ బందర్ కాలం ఏదైతే నీళ్లు వెళుతున్నాయో అది మనకి కరువు కాలం కింద నిన్న మా వీరు కూడా చెప్పారు, శ్రీకుమార్ గారు కూడా, కరువు కాలం అంటాం. కరువు ఉండేది, కరువు పోవడం కోసం తవ్వారు. అది అక్కడికి వెళ్ళేసి లెవెల్ మెయింటైన్, కృష్ణానది ఏమో కింద పడిపోతుంది 10 అడుగుల కిందకి, ఈ కాలువ అనే 10 అడుగులు ఎట్లుగా వంతుల్లా కట్టి నీళ్లు పంపించి మనకి ఇంకా నాగాయలంక, కోడూరు అలా అటువైపు పంపించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందుకని ఏమిటి మేమేం చేశామంటే ఇకోసాన్ టాయిలెట్స్ అంటారు, ఇకలాజికల్ శానిటేషన్ ఇకోసాన్ అన్నది. దానిలో మహాత్మా గాంధీ సిస్టమే ఇది. మహాత్మా గాంధీ పూర్వం రోజుల్లో లెట్రిన్స్ అన్ని ట్రెంచ్ లెట్రిన్స్ కానీ లేకపోతే ఒక బోరు వేసేసి ఉంటుంది, అది ఉపయోగించుకున్న తర్వాత మట్టి వేసేస్తూ ఉంటాం మనం. ఇలా ఫ్లష్ చేయడము, ఈ టాయిలెట్స్ కమోడ్లు ఇలాంటి ఇప్పుడున్న పద్ధతి కాదు. లాట్ ఆఫ్ వాటర్ ఉపయోగించాలి. ప్యాథోజన్స్ విపరీతంగా డెవలప్ అవుతాయి, డిసీజెస్ వస్తాయి. అందుకని వాటిని కర్బ్ చేయడానికి న్యూట్రిషన్ అది ఇక్కడ ఇకోసాన్లో దీనిలో ఏంటంటే నెక్స్ట్ స్లైడ్ దీనిలో చూస్తే 2 సీట్లు ఉంటాయి. 6 నెలలు ఒక సీట్ ఉపయోగించాలి, 6 నెలలు ఒక సీట్ ఉపయోగించాలి. ఇది 3 సెపరేట్గా వెళతాయి. ఇక్కడ మనం ఉపయోగించే ఎక్స్ట్రా మలం ఒక ఛాంబర్లో కలెక్ట్ అవుతుంది, యూరిన్ వేరే ఛాంబర్లో కలెక్ట్ అవుతుంది, వాష్ వాటర్ వేరే ఛాంబర్లో కలెక్ట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే నీళ్లు యూరిన్ మలంతో కలుస్తుందో బ్యాక్టీరియా డెవలప్ అయ్యి మనకి స్మెల్ వేయడం, డిసీజ్ రావడం జరుగుతుంది. కానీ ఈ ఇకలాజికల్ శానిటేషన్ ఇకోసాన్ టాయిలెట్స్లో మలం కిందే ఉంటుంది వేరే ఛాంబర్లో, దాని తర్వాత యూరిన్ ఏమో సెపరేట్గా కలెక్ట్ అవుతుంది, వాష్ వాటర్ సెపరేట్గా వెళ్ళిపోతుంది. 6 నెలలు అయ్యేసరికల్లా మలం కాస్త ఎరువు కింద మారిపోతుంది. ఒకసారి మళ్ళీ బ్యాక్ తిప్పండి. మీరు బ్యాక్ను చూసినట్లయితే అది ఏమవుతుందంటే 6 దీనిలో మనం కాస్త ఏదైనా ఇప్పుడు విలేజెస్లో ఎక్కువ మేము పనిచేసే దగ్గర రైస్ మిల్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకు ఉంటుంది, అది పొయ్యిలో తగలబెట్టేస్తారు, బూడిది కింద అవుతుంది. ఆ బూడిది కానీ దాని తర్వాత సున్నం కానీ ఏదైనా సరే మట్టి కానీ
మనం యూజ్ చేసిన తర్వాత కొద్దిగా వేసేస్తే అది ఏమవుతుందంటే బ్యాక్టీరియా డెవలప్ అవ్వదు, ఎరువు కింద మారిపోతుంది. మనం మామూలుగా పెంట పొగల్లో చూస్తున్నాం కదా, ఎరువు వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. ఒకసారి బ్యాక్ ఆ రైట్ సైడ్ చూడండి, టీ పొడిలా తయారైపోతుంది. మనం చేత్తో ముట్టుకోవచ్చు. దీన్ని పొలంలో కనుక వేసినట్లయితే ఆర్గానిక్ మెన్యూర్ ఇది. ఇన్ఆర్గానిక్ అంటే మనం ఏదో వేస్తుంటారుగా పొటాషులు ఇవి అవే నాళ్ళు అమ్మని అలా రకరకాలు, దానికంటే పంటలు బాగా పండుతాయి. యూరిన్ని 5 times చేసి మన అరటి చెట్లకు కానీ లేకపోతే ఏదైనా సరే వేట్లకైనా సరే మొదల్లో కాకుండా కొద్దిగా దూరంలో వేస్తే పురుగు కూడా పట్టట్లేదు, చక్కగా వస్తాయి. మేము ఎక్స్పెరిమెంటేషన్గా మాకు పంచాయతీ వాళ్ళు ఒక 1/2 సెంటు ఇది ఇస్తే అందులో మేము అరటి మొక్కలు వేసి మేము 102 గ్రామంలో ఉన్న 102 ఇళ్ళకి ఇలాంటి ఈకోసాన్ టాయిలెట్స్ కట్టాం. దాన్ని తీసుకెళ్ళి ముందు వాళ్ళందరి ముందు దీనిలోనే మేము అరటి చెట్టుకి వేస్తే చక్కటి గెలలు ఇచ్చినాయి. వాళ్ళు ఎవరు తినడానికి ముందుకు రాలా, మాకు ఇచ్చేయండి అన్నాం. మేము శుభ్రంగా మేము తినకు రాదు, ఇప్పుడు మాకు ఎవరు ఇవ్వటం లేదు. శుభ్రంగా అక్కడ కూరగాయలు పండుతాయి, వాటికి అన్నిటికి వేసి చూడాలి. మళ్ళా ఆ రకంగా టీ పొడిలా తయారైపోతుంది. సో మనం ఏదైతే న్యూట్రిషన్ తీసుకున్నామో మళ్ళీ మనం పొలానికి న్యూట్రిషన్ కింద ఇస్తున్నాం. సో ఈ మధ్య పక్క గ్రామాలు అందరూ వచ్చి మాకు కూడా కట్టి పెట్టండి చేయండి అన్నారు. గవర్నమెంట్ 15,000 వరకు వస్తుంది, కానీ ఇది బిగినింగ్ స్టేజ్ కాబట్టి కొంత కాస్ట్లీగా ఉంటుంది. 20-25,000 దాకా అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆ కట్టి వాటర్ వర్షానికి జారకూడదు. అది మేము ఐలాండ్లో కట్టాం, అందుకని 3 అడుగులు ఎత్తు మీద కట్టవలసి వచ్చింది. అది చూసారు స్టెప్పులు వేసాం కదా, అందుకని ఆ ఛాంబర్లు ఏంటి అంటే దీన్ని ఇంకా మీరు ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు. మనం చాలా వరకు గ్రామ పరిధిలో వాసన ఇది. ఆ గ్రామం ఇదివరకు బహిర్భూమిగా ఉపయోగించారు, వెళ్ళాలంటే చాలా ఇబ్బంది పడేది. అలాంటిది చక్కటి రోడ్లు వేసుకున్నారు, ఎవరికి వాళ్ళు చక్కగా ఉపయోగించుకున్నారు. ఎరువు కింద ఎకనామిక్ ఎరువు కింద బస్తా 300 రూపాయలు కొనుక్కెళ్ళే వాళ్ళు వస్తున్నారట. మాకు అది ఇచ్చేయండి, పెంట బొగులు ఎలా అయితే కొనుక్కెళ్తుంటారో మేము తీసుకువెళ్ళిపోతామని. అందుకని ఒక ఛాంబర్ 6 months, అనదర్ ఛాంబర్ 6 months అనమాట. దాన్ని డేట్ వేసుకుంటే 6 నెలల తర్వాత మీరు వాటిని తీయచ్చు అనమాట. ఇది ఇకలాజికల్ శానిటేషన్ విలేజెస్లో. అయితే ఇది టౌన్స్లో పెద్దగా ఉపయోగపడదు, బట్ గ్రామాల్లో మాత్రం బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అందుకని మనం అప్రాప్రియేట్ టెక్నాలజీస్ మార్పు తీసుకుంది. రెండో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్, డిసీజెస్ రాకుండా పరిసరాలు శుభ్రంగా ఉంటాయి, వాటర్ కలుషితం అవ్వదు, దాని తర్వాత ఎయిర్లో పొల్యూషన్ ఉండదు. అందుకని ఈ రకంగా మనం ఆలోచించి ముందుకు తీసుకెళ్ళవలసిన అవసరం ఉంది. ముందు ఇది చూడండి, హెల్త్. మీరు నేను ఇలా పుట్టింటే ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చేవాళ్ళమా? నల్లగొండ జిల్లా లంబాడీ తండాల్లో వాళ్ళు ట్రెడిషన్ అనుకుని పుట్టిన పిల్లలు నేల మీద డెలివరీ చేస్తారు, యానిమల్స్ లాగే. బొడ్డు ప్యాడ్ని రాళ్ళతో కట్ చేస్తారు. చూడండి, 2 రాళ్ళు తీసుకుని స్టోన్తో కట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి అదే తెలుసు. రెండోది వాళ్ళకి వాటర్ ఉండదు, అందుచేత ఆ డ్రెస్సు కుట్టిన తర్వాత 1-2 సార్లు కూడా ఉతకరు, అదే వేసుకుంటారు. వారానికి ఒకసారి స్నానం చేస్తుంటారు. అందుకని చైల్డ్ మోర్టాలిటీ చాలా ఎక్కువ. దీన్ని మేము గమనించి ఈ గ్రామాల్లో హెల్త్ ఇంప్రూవ్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో అక్కడ ఎవరైతే కండక్ట్ చేస్తున్నారో డెలివరీస్, నెక్స్ట్ స్లైడ్, డెలివరీస్ కండక్ట్ చేసే వాళ్ళకి ఒక బొమ్మ నుంచి అంబిలికల్ కార్డు లాగా పెట్టి, ప్లసెంట్ అలా పెట్టి, డ్రెస్ మార్పించి, గాజులు తీయించేసి, అవసరమైతే అంటే మేము చాకి మీరు బ్లేడ్ ఉపయోగించవచ్చు, వాళ్ళు కొడవలు ఉపయోగిస్తుంటే కొడవల్ని వేడి నీళ్ళల్లో మరిగించి కట్ చేయండి, లేకపోతే పొయ్యిలో ఒకసారి పెట్టి బ్యాక్టీరియా చచ్చిపోవడానికని పెట్టి కట్ చేయాలి. అలాగే ఈ రకమైన ట్రైనింగ్ ఇచ్చాం. దీనికి నెక్స్ట్ స్లైడ్, దీనికి మన రియల్ హ్యూమన్ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పార్ట్స్ చూపించడం. హార్ట్ అటాక్ అయితే లివర్ అంటే ఏమిటి, లంగ్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయి, హ్యూమన్ రియల్ పార్ట్సే. ఎంబీబీఎస్ చదివే వాళ్ళకే తెలుస్తాయి, మిగతా వాళ్ళు
ప్లాస్టిక్ కానీ అలాంటివి చూస్తారేమో. అలా కాకుండా మన రియల్ హ్యూమన్ పార్ట్స్ 5 వారాల బేబీ నుంచి 7 నెలల బేబీ దాకా కూడా వారందరికీ చూపించే ఏరియాలో హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చాం, ఇమ్యునైజేషన్కి వాటికి. ఇలా విలేజెస్లో మన హెల్త్ గురించి చాలా వరకు ఎన్వైరన్మెంటల్గా మనం అభివృద్ధి చేయవలసిన అవసరం ఉంది. అందుకని ఈ రకంగా మేము ఎడ్యుకేట్ చేస్తాం. చూసారు వీళ్ళందరూ. నెక్స్ట్ ఇది చూసినట్లయితే చాలా గ్రామాలు, మనది చేనేత గ్రామం, మీరందరూ చూస్తుంటారు. చేనేత కొనండి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మిల్లులు వచ్చేసినాయి, మిల్లు క్లాత్ చాలా వరకు వచ్చేసింది. అలా కాకుండా మగ్గాల మీద ఆధారపడి ఉన్నారు. అందుకని వారందరూ పూర్వం రోజుల్లో మగ్గాలు ఎలా ఉండంటే ఓల్డ్ ట్రెడిషన్లో కిందకి కూర్చుని ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ చాలా కష్టపడేవారు. అలాంటి వాళ్ళకి కాస్త అప్రాప్రియేట్ టెక్నాలజీ ఉండాలని చెప్పి గాంధీయన్ టెక్నాలజీ అంతా ఎప్పుడు అంటే అవసరాలు ఆరోగ్యం పెంచడం మీదే ఉంటాయి. అందుకని ఇండోర్లో మనకి కస్తూర్బా గ్రామం ఉంది. అక్కడ వాళ్ళు మగ్గాల మీద అంబర్ చర్క మగ్గాల మీద చాలా రీసెర్చ్ చేశారు. అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళతోటి మేము ఆ మగ్గాన్ని, ఆ ప్రెగ్నెంట్ లేడీ పైకి లేచి కూర్చుని మగ్గం వేస్తుంది అనమాట. పైకి కూర్చుని ఇద్దరు కింద ఉండేవారు, ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ ఉండేది కాదు. ఎప్పుడైతే పైకి వచ్చి సులువుని కలగజేసామో మనం, వెంటనే వాళ్ళకి ప్రొడక్షన్ పెరిగింది. అంతేకాకుండా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్ ఉంది అహ్మదాబాద్లో, వస్త్రపూర్లో. వాళ్ళని పిలిపించి వీళ్ళ క్లాత్కి రకరకాల డిజైన్లు ఉన్నట్లయితే, ఇదివరకు ఉన్న చీరలు ఇలాంటివి నేసేవారు క్లాత్. అలా కాకుండా డ్రెస్ మెటీరియల్స్ ఇవన్నీ కూడా చేయడం, ప్యాంట్ షర్ట్ కావాల్సినవి. దాంతో ఇది నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్స్ వాళ్ళని పిలిపించి ఏ రకంగా చేస్తే మార్కెట్లోకి అవకాశం ఉంటుంది అని ఆ రకంగా ఇంప్రూవ్ చేయించాం. అంటే ఇదే అప్రాప్రియేట్ టెక్నాలజీస్ కింద మనం చూసినట్లయితే గ్రామాల్లో మనం ఆలోచించి సైన్స్ డే నాడు మనం ఏం చేయాలంటే వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ఏమిటి, మీ ఇంట్లో అంటే మీ మదర్కి ఏం కావాలి, మీ ఫాదర్కి ఏం కావాలి, అప్పుడు రోజుల్లో ఉండే దాని ప్రకారం మనం డెవలప్ చేస్తూ రావాలి. అందుకని మీరేంటంటే సైన్స్ డే సందర్భంలో ఆలోచించాలి మనం ఏం చేయాలి. ఇది కిందకు ఉండిపోయింది, పైకి తీసుకురావాలి. నెక్స్ట్ స్లైడ్. అలాగే దాని గురించి స్టడీ చేయడానికి ఆ మగ్గం వాళ్ళకి కావాల్సినవి ఏ రకంగా ఉంటాయి అనేది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఇవేంటంటే చాలా వరకు ఇది ఎంపీ తొట్టే. ఇప్పుడు వెర్మి కంపోస్ట్ ప్రభుత్వం కూడా చేస్తుంది. మన విజయవాడలో రజిత్ భార్గవ కమిషనర్గా ఉన్నప్పుడు హీ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ ది ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంజనీర్, ఆయన లండన్ వెళ్ళొచ్చి స్టడీ చేసి విజయవాడలో, ఇదివరకు మీరు హైదరాబాద్ పోతుంటే క్రషర్స్ ఉన్నాయి, స్టోన్ క్రషర్స్, బందర్ రోడ్ అంతా హైదరాబాద్ రోడ్ అంతా నిండిపోతూ ఉండేది. ఆయన వెంటనే క్లాడింగ్ చేయించారు, పెట్టి స్ప్రే చేయించారు వాటర్, దుమ్ము ధూళి లేవకుండా. ఇప్పుడు దుమ్ము ధూళి రావటం లేదు, రోడ్డు పక్కన లేపేశారు అనుకోండి, మార్పిచ్చేశారు వాటిని. ఆయన హీ హిమ్సెల్ఫ్. అలాగే విజయవాడలోనే మన చెత్త అయితే ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి 6 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేశారు. శ్రీరామ్ ఎనర్జీ అని ఉండేది పాయకాపేట మన అజిత్ సింగ్ నగర్ దగ్గర. అయితే సిటీ పెరిగింది కాబట్టి దాన్ని తీసేశారు. అందుకని వేస్ట్ నుంచి వెల్త్ ఫ్రమ్ వేస్ట్, ఎలక్ట్రిసిటీ ఉత్పత్తి ఇప్పటికే ఉన్నాయి, కొన్ని సంస్థలకు ఇస్తున్నారు. విజయవాడ, గుంటూరు, ఒంగోలు ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేసి మనం మార్చడానికని. అదే రకంగా మనకి ఈ వెజిటబుల్ వేస్ట్ వస్తుంది వెజిటబుల్ మార్కెట్స్ నుంచి. దాన్నంతటి మనం మీథేన్ గ్యాస్ ఉత్పత్తి చేసి 50 కిలోవాట్స్ విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేశాం. మనకి ఉంది అజిత్ సింగ్ నగర్ చివరిలో. ఇప్పుడు ఫంక్షన్ చేయట్లేదు, ఎందుకనంటే శ్రద్ధ మనం పెట్టట్లేదు కాబట్టి. ప్రతి వాళ్ళు చెయ్యొచ్చు, ఆల్టర్నేట్ ఎనర్జీ కింద వస్తుంది. దాని తర్వాత మనకి సొసైటీలో మనకి అనర్థాలు జరగవు, అభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే వెర్మీ కంపోస్ట్, మనం ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ హౌసెస్ కానీ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే మీలాంటి యూత్ దాన్ని మేనేజ్ చేస్తే వెర్మీ కంపోస్ట్ తీసుకెళ్ళి పెట్టచ్చు, అభివృద్ధి చేయొచ్చు. దాని తర్వాత వ్యవసాయ సోలార్ ఎనర్జీ వచ్చేసింది, ఆల్టర్నేట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీగా ప్రతి చోట పెట్టుకుంటున్నాయి. బహుశా ఇక్కడ మన
వెలుతురు తీసుకుంటున్నారు కానీ స్పాలో ఉండట్లేదు. మా 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 ప్రాంతం అంతా మేము సోలార్ ఎనర్జీయే. మనం దానిలో చేస్తే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. మీరు అందరూ ఎగ్జిబిషన్స్లో పెడుతుంటారు, చిన్న చిన్న ప్యానల్స్ తీసుకొచ్చి వాటర్లో చూస్తూ ఉంటాను. అలా మనం ఇంకా అభివృద్ధి చేసుకున్నట్లయితే మనకి బాగా ఉంటుందన్నమాట. అందుకని వెర్మి కంపోస్ట్ ఏమిటి? పారపాముల ద్వారా ఎరువు తయారు చేసుకోవడం. ఇప్పుడు మనకి ఇంట్లో ఉండే కిచెన్ గార్డెన్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి కూడా ఈ వెర్మి కంపోస్టే ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాం. అలాగే వాటర్ హార్వెస్టింగ్, చెక్ డ్యామ్స్. మనకి రాజేంద్ర సింగ్ అని మన రాజస్థాన్లో ఉన్నారు, చాలాసార్లు విజయవాడ విజిట్ చేశారు కూడా. ఎందుకని? వర్షపు నీరు లేకపోతే చిన్న చిన్న కాలువల్లో లేకపోతే ఎక్కడైనా ఇది ఉంటే మీరు చెక్ డ్యామ్ పెట్టేయండి, 2-3 ఏళ్లలో ఆటోమేటిక్గా అక్కడ గ్రీనరీ పెరిగిపోతుంది, మొక్కలు పెరుగుతాయి. వెట్లాండ్స్ కింద మార్చాలి వాటిని. వెట్లాండ్స్ కింద మనం మార్చినట్లయితే తేమ కనుక ఉంచినట్లయితే వెంటనే గ్రీనరీ వస్తుంది. దాని తర్వాత మిగతావి మనం అభివృద్ధి చేయవచ్చు. సామూహిక వనపరం పథకం అని ఉన్నది, అదే సోషల్ ఫారెస్ట్రీ. దాంతో మనకు కావలసిన ఫలాలు, పుష్పాలు అన్ని పెంచుకోవచ్చు. ఆహారం, ఫుడ్ ఫర్ ఆల్, ముందు మాత్రం ఆహారం కావాలి ప్రతి వాళ్ళకి. ఈ రకంగా మనం వెర్మి కంపోస్ట్ ద్వారా కూడా ఎక్కడైనా చేయొచ్చు. అది ఇట్స్ ఏ సైంటిఫిక్ ఇది నో హౌ, ఆ రకంగా మనం చేయడానికి. నెక్స్ట్ డిజాస్టర్స్. దీనిలో మనకి కోస్టల్ బెల్ట్లో ఎక్కువ తుఫాన్లన్నీ వస్తుంటాయి. లోకల్లీ అవైలబుల్ మెటీరియల్ ద్వారా మనం ఏ రకంగా సర్వే అవ్వగలమని. ఒకటి ఏంటంటే, ఈ సముద్ర పొట్టున వాటిలో ఉన్నప్పుడు పిల్లలు నీళ్ళు మింగేస్తుంటారు, పడిపోతుంటారు. వెంటనే మన దగ్గర ఉన్న 2 కర్రలు తీసుకుని దొప్పటి కానీ ఇలా మడిచేసినట్లయితే తీసుకెళ్ళడానికి వీలుగా ఉంటుంది. అలాగే మనకు వరదలు వస్తూ ఉంటాయి. వచ్చినప్పుడు మనకి ఇక్కడంతా కొబ్బరి చెట్లు ఉన్నాయి, ఎండిపోయిన కొబ్బరికాయలను కనుక ఒక 1/2 డజన్ దానికి చిన్న తాడు కట్టి పిల్లల నడుం చుట్టూ కనుక పెట్టేసినట్లయితే వాళ్ళని నడుం చుట్టూ కనుక పెట్టేసినట్లయితే వెంటనే వాళ్ళు మునిగిపోకుండా ఉంటారు. ఇప్పుడు చాలా రోజు న్యూస్లో చూస్తుంటాను, పిల్లలు సరదాకి వెళ్ళి నీటి గుంటలో దిగి చనిపోయారని. వాళ్ళకి సరైన ఈత నేర్పాలి. నీరంటే ప్రతి వాళ్ళకి చాలా ఇదిగా ఉంటుంది. అందుకని వెంటనే లోకల్లీ అవైలబుల్ మెటీరియల్ కొబ్బరి బొండాలతోటి మనం ఆలోచించి ఈ రకంగా మనం చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది. మేము చేస్తున్న ఈ పనుల్ని బ్రిటిష్ రాణి తను చూసి, నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రిన్సెస్ యాన్ కూతురు అన్నమాట, ఇంగ్లాండ్ రాణి కూతురు ప్రిన్సెస్ యాన్. హోల్ డే సన్ రైజ్ టు సన్సెట్ విలేజెస్లో ఇవన్నీ మనం ఏ రకంగా గ్రామీణ ప్రజలకి చేయగలుగుతున్నామని, అలాగే ఆ గ్రామస్తులతో ఆవిడ లంచ్ కూడా చేసింది. ఆ రకంగా తీసుకుని మనం సమాజ పరివర్తనకి ఏ రకంగా మనం అప్రాప్రియేట్ మనకున్న నోహౌ లోకల్గా అవైలబుల్ దీనిలో మనం చేసినట్లయితే, అంటే సైన్స్ అండ్ నేచర్ తీసుకుని మనకు సులువు సుఖం కలగజేయడానికి కావలసిన రకంగా ఉంటాయి. ఆ రకంగా కొన్ని స్లైడ్స్ నేను చేశాను. నెక్స్ట్ దీనిలో ఏంటంటే, ఈ అప్రాప్రియేట్ టెక్నాలజీ ఇంతవరకు మనం మాట్లాడిందే, మనకి పెద్దగా ఎక్కువ అమౌంట్ అక్కర్ల క్యాపిటల్, లోకల్గా అవైలబుల్ ఉన్న మెటీరియల్, అలాగే లేబర్ ఇన్సెంటివ్గా మనం చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది. ఇలా ఎందుకంటే మనం ఏ రకంగా ఫోటోలు చూపించగా చాలా వరకు తీసుకురాలేకపోయాను, కానీ మన టెక్నిక్, మన లెవెల్లో, మన కమ్యూనిటీలో మనం ఉన్నంత వరకు సైన్స్ని ఏ రకంగా ఉపయోగించుకుంటాం, సైన్స్ యొక్క ప్రాధాన్యత ఇలాంటి వాటిని మనం డెవలప్ చేసుకోవడానికని మనం ఉపయోగిస్తాం. అందుకని ఈ రకంగా మనం చూసినట్లయితే చాలా తక్కువగా విలేజెస్లో ఎలా మనం వర్క్షాప్స్ అవి పెట్టి కానీ ఎడ్యుకేట్ చేయడానికని అవగాహన ఉంటుంది. దాంతో లాట్ ఆఫ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది. అది ఒక చోట చేసినవి మాడిఫై చేసి రెండో చోట చేసుకోవచ్చు. నిన్న మన డిఆర్డిఓ వారు చెప్పినట్టుగా కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి దాకా అంటే టెంపరేచర్లో తేడా ఉంటుంది. మన సైనికులకి ఇదివరకు యుద్ధంలో ఎందుకు ఓడిపోయామంటే, ఎక్కడో చైనా వాళ్ళ బోర్డర్ దగ్గర వాళ్ళు చల్లగా ఉంటారు,
మనం ఇక్కడ రాజస్థాన్ నుంచి ఉన్న సోల్జర్స్ని పంపిస్తే వీళ్ళేమో వేడిగా ఉంటారు, అక్కడేమో చల్లగా ఉంటారు, మనం ఫైట్ చేయలేము. అని ఆ రకంగా కాకుండా మనం తెలుసుకుని అన్ని చూసినట్లయితే మనకి ఇది వస్తాయి. అందుకని మనకి ఈ మధ్య యునైటెడ్ నేషన్స్ 17 రకాల సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అని ఇచ్చింది. ఈ డికేడ్ అంతా 2030, 2040 దాకా మనం చేయడానికి. దానిలో ఏంటంటే ముఖ్యంగా మనం చూసినట్టయితే పావర్టీ ఉండడానికి వీలు లేకుండా, అంటే దారిద్ర్యం తీసేయడానికి ఈ సైన్స్ డే ద్వారా మనం ఎలా కృషి చేస్తాం. అలాగే ఆహార కొరత లేకుండా ఏ రకంగా మనం చేయగలం. అలాగే గుడ్ హెల్త్, వెల్ బీయింగ్, అందరూ ఆరోగ్యంగా చక్కగా ఉండాలి. దాని తర్వాత మనం చూసినట్లయితే రకరకాల ఇన్నోవేషన్, ఇవన్నీ రకరకాల చిన్న టైం అయిపోయింది. ఎందుకంటే అబ్దుల్ రజాక్ గారు వారి తర్వాత మన డెమాన్స్ట్రేటివ్ దీనిలో కూడా చూపించడానికి. అలాగే ఈ క్లైమేట్ యాక్షన్ అంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్ వీటిలో తీసుకున్నట్లయితే రకరకాలుగా తీసుకొస్తున్నాం మనం ఏ రకంగా. అలాగే ల్యాండ్ బిల్లో, లైఫ్ బిల్లో వాటర్ అంటే మనం చేపలు ఇవన్నీ మెరైన్ లైఫ్ని ఎలా చూసుకోవాలి. దాంతో అబోవ్ ల్యాండ్ అన్నట్లయితే చెట్లు, జంతువులు, పక్షులు వాటిని మనం ఎలా కాపాడుకోగలమని చెప్పి ఇలాగా. దాని తర్వాత మనం పీస్, జస్టిస్ అండ్ స్ట్రాంగ్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఇదే కాకుండా ప్రజలందరూ పార్ట్నర్షిప్, ప్రజలందరూ కనుక కలిపి చేసినట్లయితే మనం చాలా వరకు ఈ అభివృద్ధిని సాధించగలం. అందుకని సైన్స్, నేచర్, ఎన్వైర్న్మెంట్ కలిపి ఉన్నాయి. మన అవసరాలకు తగ్గట్టుగా సైన్స్ యొక్క టూల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి, టెక్నాలజీని ఆ రకంగా అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. నోహోను మనం అందరం కూడా చేయాలని కోరుకుంటూ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ ద ఆపర్చునిటీ. ఐ థింక్ నేను ఎక్సీడ్ అవ్వలేదని అనుకుంటున్నాను. నా టైంకి ఉన్నాను, మీరందరూ ఆలోచించండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you for the wonderful presentation, sir. At 81 years of age, the way you have took this initiative to participate in this event shows your passion for the subject and love for the country. Thank you for the contribution, sir. We are truly inspired. Now we have our second speaker for the event. It is my pleasure to introduce Dr. Abdul Razak, the organizing secretary of this very event. Dr. Abdul Razak, Professor and Head, Department of Planning, SPA Vijayawada, is an urban and regional planner with a master's degree in sociology, executive master's in e-governance from Ecole Polytechnic, Switzerland, PhD in urban and regional planning from RMIT University, Australia, MPhil Sociology from University of Madras, master's in town and country planning from School of Architecture and Planning, Anna University, Chennai, MA Sociology from MK University, Madurai, PGDHRM Human Resource Management, IGNOU, New Delhi, and PMA DPS Population Studies, University of Madras. Dr. Razak specialized in the subjects areas such as urban and rural sociology, urban and regional planning, environmental education, tourism planning, disaster management, universal design and accessibility, participatory planning, research methodology, governance, and e-governance. Dr. Razak is a life member of the Indian Sociological Society and Institute of Town Planners, New Delhi, India. He also holds a membership in the Research Committee on Housing and Built Environment, International Sociological Association, as well as a member of International Network of Urban Research and Action, Germany, and International Social Sciences Research Network, UK. He has experience of more than 30 years in both teaching and industry. He has published more than 100 papers in various national and international journals and conferences. He has written resource books on research methodology, urban planning and urban sociology, disability and city planning, and also chapters in about 10 books on sociology, town planning, environment, education, and e-governance subjects. He has authored
environment education booklets for school children and teachers on neighborhood, water conservation, floods and droughts, trees in urban environment, and environmental exhibits in schools. Dr. Razak worked with the University of Tours, France as a visiting professor during 2013. He received number of awards which include Australia Aid Award winner for undertaking PhD work at RMIT University, Melbourne, Australia for the year 1997 to 2000. The second one is Community Service Award winner for the year 2000 for RMIT for leadership and commendable work done for the international students community at RMIT University. And Swiss International Development Agency Award for the year 2007 to 2008 for participating Executive Masters in E-Governance course. Thank you for joining us, sir. I request you to start with the lecture. Okay. I first of all welcome all the school students and teachers and my colleagues. Very good morning to all of you. Today you are all here to participate in the national level Science Week Festival. So all of you know that when you come from the school, they inform you where you are going and what purpose you are coming here. Okay? The theme of today, how we move forward to the future, towards future. So when we think of science books at your school, at your level of studies and your laboratories at your school. So when we come back home, do you have science in home? No science in home, at home. It is, okay. Because scientist, innovation, scientists given the way of life to the people. Whatever the scientific innovation, finally it will come to our house. The shirt or the pants or the dress we wear, it is also because of science and technology. What we eat food, because of science and technology. So without science, no living. So I am not a scientist. Physics, chemistry, biology, botany or any other science. But I belong to social science, human science. So I see science in my home. Okay, we know about science, but we learn about science, and when we have to do something about science where we live. So that is my concern for today to all of you to listen to the points. Some demonstrations I will show you, and also we play a game, okay? So that will help us to understand environment. Because science and environment is everything, it's including science. So make your local environment, screen. Okay. So if you can see the slide, it tells you about make your local environment for future ready. So whatever actions we are going to take tomorrow, we must know what we are supposed to do. So this is a science festival, all of you are aware of the fact. Prepare for the future ready.
First of all, let us know about the true value of nature. Second thing is, we always think that forest, wildlife, hills, water bodies, lakes, all not in our neighborhood, not in our street. But we have to somehow bring the nature to the house. How can we do that? We can do something for that, bring the nature to the house. We can do something. So we have to develop some green habits, which is good for the environment and for us. For that, we need to change our attitude. We are living, we are concerned about life. We call it live. Living forward, continuous. And now everybody is concerned about sustainable living. Whatever is with us should be available for the future generation. Sustainable living. So we have to develop a neighborhood green culture. So whatever we do, some activities at home should be environmentally responsive. No. What's happening? So know your local environment, that means where we live. That is our house. And the colony, the neighborhood, that is what we learned in the social science book. Neighborhood is where you are living with your family, friends. Roads are there, some shopping area will be there, playground will be there, park will be there. So that is a neighborhood. So I will be speaking to you about what is the importance of trees. What is the importance, how we look at water, and how we look at biodiversity. Biodiversity is a science which you learned from your textbook, biodiversity. There are many things in the nature. Now, what is the purpose of assembling here today? We are moving forward towards future. Now, those who are here belongs to the age group between 14 to 19. That is, you are in 2022. If I am not wrong. You are all from 9th standard, 10th standard and college. And also 7, 8 standards also. Anybody from 7th standard, 8th standard? Or 12 standards. So I am just trying to say that you are now in 14 to 19. Another 25 years. So you will become 39 on 44. So India is envisioning for 2047. So science and technology is trying to drive the life of the people. So that means you are the one who is going to become 39 to 44 in 2047. I don't know whether I will be there at that time. I am already 60 now. 25 years means 85. My friend Niyanta sir is already 82. So maybe I will also leave, I don't know that. So start to think about, you have 25 years in your hand and beyond. Not 2047 is everything is going to stop or conclude, but you will be living beyond. So journey of future life. You are engaging into the journey of your future life. You link science with environment. That is a way of life. That's the way we live every day at home. Spend your time at school. Spend your time with your friends. Spend your time with little area where you can go for play. Time with your places you go for worship. So it is individual, you are alone, at the same time you are family and you are a community. Community means you living together in a locality. It may be a colony, which is name is there. You may say that it is Jayaprakash Nagar, which I am living in LIC colony. So like that you have a colony in your
place where you are living. So now the challenge. So what you learn science, how we take the science to the house, that is the challenge. You have to do that. How we can make the houses and streets and neighborhoods, villages and towns more easily to change and adopt the better habits for social living. So future living must be less destructive to the nature. But you have to also live conducive with the social living. We have to live socially well. So now we look at little things about local environment. What is local environment we talking about? House and street and neighborhood. We think that we are living a colony, it is just only the building and roads. But there are a lot of things which is related to environment and science. This is your classroom. Look at your school classroom. I mean, roughly I'm just giving an idea. With the classroom will be a teacher, there's a wall, there's a windows, there's a blackboard, there's a teacher standing at a table there, and you have rows of, tables, you sit down. If you start thinking of learning from your own school, classroom, you make a small sketch and try to draw and find out. Doing things, it's important. Not only listening and watching things and then going away. Once you start doing yourself, you learn more. You will develop confidence because you are doing it. The second picture, you can see that how you move. The teacher come, occupy the seat, and then you go around and move between one row of tables and chairs and go. That's a movement, you are. Then you keep the window open, the air, fresh air come. When the teacher come, maybe sometimes the door is closed. It should not be a disturbance, So that's the way you look at your classroom. It is a living area. Classroom, you are spending your time. Now it is a time because many colleges and schools are having online. But there are colleges offline also now. So you are spending there. You go to the school by 7 o'clock, 8 o'clock, and you spend your day for up to even 5 o'clock. That means the major time you spend in your school, classroom and the other area, laboratory, like that. Little time you go back to school, home, and you spend it with your parents, your neighbors. This is how a small, you draw. It's like your friend. I asked a student to draw your house. Think we don't have time. Otherwise, I would ask all of you to draw your house. So what will we learn? You learn there are different rooms are there in your house. When you start drawing, you don't only draw the house. You start learning about shape, size, how much. You take one of the room first, and then make a sketch. You just measure that with your measuring tape or a scale. You take it, how many meters, all sides. Then you place it in your paper. Then you say the next room is smaller, bigger. What is that? It is a rectangle, it is a square, it is a linear. So you learn a lot of things when you start drawing this one. So this is what drawn by one student in one of my class activity when I was teaching earlier in a different institution in Ahmedabad, where Niyanta sir was associated with us. We have done a lot of activities for creating environmental awareness among schools, teachers and students. We travel around the whole country, and we trained 60,000 teachers way back 30 years ago. So this is, you have that sketch in front of you, you have a front entrance, then your back entrance, maybe a small room, maybe. I don't know that, where you are living. It may be only one room, it may be 2 rooms, it may be 3 rooms. So it depends, it may be flats, whatever it may be. You have to draw and find out where you are living and how it is organized, the space, what we call, the space is organized for different activities. Sometimes we all meet together while sitting in the house, while taking breakfast. Mostly we don't have time to take breakfast, we have to come to the school, and we also like that, come to the office, faster time. Lunchtime, anyway, you are spending time in your class, in your school. Dinner time, sometimes we may sit down together. Na? I read one story, one girl is written in an article in a newspaper saying that I met all my family members one day, particular time for 3-4 hours. When, you know that?
when there was no electricity, everybody assembled in the balcony. So that's the time they spend the time more. So this is what the girl is writing a story. My day, 4 hours time spent when there is no electricity, because it's a forced to go to the balcony and stand there for a long time, waiting, and there is an interaction takes place. Many parents today may not be seen many children may not see the parents. Many parents do not see the children, They come one particular time, you are in the school, and they come in another time. When you go there, they are in office business. So there is always, imbalance, what we can say that we not meet every day like that, So you try to do that and then find out your house. What is the house which you are living in? This is how you make a plan like that, it's not an architects, we are all, talking about making a design. Some of the students, when they made this sketch, when I go to the school and train the students, and they come out with a drawing, they make the sketch and written that architectural drawing. They write it like that. At least they have some idea that what is architecture, that. So you may having a room, different size, and you can understand what are the different activities taking place in the house, how it is organized. But if your house alone is not sufficient, there are many things come from different places. You need electricity, you need water supply, your drainage system, your telecommunication. Somebody is giving to you, all of them are coming to your house. You open the laptop, your cell phone, things are coming. But there are so many things are there to supply you, all signs. Without that, we cannot live in the house, just 4 walls. And there are many people in the country living on the street also, that that. They're living in slum areas. Payment dwellers, they live on the footpath. You must be seen in your own city in Vijayawada. It is a house, but I'm just showing some pictures. It's not anything which has to be so that it's my house or somebody's house. But how you understand, you look at a picture, a drawing that gives thousands of words, So everything is coming. You have a hot water coming, you have electricity coming to the house from different, departments giving you the one. When you go close to the house and see what is happening in the house, all the signs supply to you. Various people are working for that. But finally come to your house, switch on the light, you are happy. When switch off when suddenly the current goes up, and we are unhappy. But what's happened now? Technology is available. You have an inverter, automatic. This is how you see the houses, in living in flats, even in small villages and, streets and parks. You can see that, how the street demonstrators, they also make money, come to you and do some demonstration and get some money. Activities. How you internally organize your house, some house in Goa, some house in Gujarat, you can see the entire area, the wall is completely, the mirror work is done. Somewhere you can see the front room will have so many things will be there, they display your all prices and, interesting, materials you buy, decorative items, and so many things you keep it in. A village house, you see how it is small huts like this. This is how you see a house inside. Somewhere you keep the water. The earlier days, what happened? You have a pot, earthen pot. Water is there. A mug will be there for drinking. You take the water and drink. Now what happening? You have a pipe. And then to open the pipe, we do the brushing, Morning, get up in the morning and we'll go for brush. Toothbrush, toothpaste. And so many companies are there. I say that you buy my toothpaste, is good for you. There is a cinema actress jump into the house, break the glass, and come in and said, "You have salt in your toothpaste?" You know that. We don't know. I don't know if salt is there or sugar is there. No. And there's a huge advertisement there. So how many people in this hall do brushing your teeth 2 times? Morning and in the night. How many people do that? Raise your hand. Okay, now anyway, so that means you say that only 1 time is enough. And why 1 time? In the morning you get up in the bed, and why you want to brush it? Why for? Why we have to brush in the morning?
Huh? Oh, so you say that there is a bacteria in your mouth, my God. So the whole night you sleeping with bacteria in your mouth. How many bacteria are? I don't know science. You ask your science teacher, what are the bacteria are there inside your mouth whole night? Because before go to bed, you eat so many things, you know. Today what you eat? Shawarma, chicken grill, and vegetable burger, mega burger, big one. All of you eat or make what your mother cooking at home, nice food, chapati or dal or idli, dosa, rice. That's only eat, na. But that food is cooked by our own parents, They have given the food to eat. And you eat the food and go to bed and you say that morning I get up, there is a lot of things are inside. How come? So your mother doesn't know about that, whatever we eat in the night, in the morning it is coming with something inside, the bacteria are there in your mouth. So if your mother food is taken, then less bacteria. If you are eating junk food, then more bacteria will be there. No? So anyway, 2 times somebody is doing, somebody is doing 2 times, somebody is doing one time. So I am not blaming, I am not telling you do 2 times or 3 times according to your convenience. But advertisements in the newspaper and in a TV, a doctor will say that 2 times brushing is always good, your teeth will become stronger, you can eat anything, That's like, you are Spider-Man or something like that, So you eat so much heavy like that. That is not important for me. I ask the question now. When you are going to the brushing teeth in the morning, your wash basin, tape is on, you brush. How much time you take? Anyone? How much time you spend for brushing your teeth? 5 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Okay, cool down. 2 minutes, 5 minutes. Agreed, no problem. Or you can say, sir, I am very conscious about bacteria inside, my teeth inside. When I speak to somebody, it should give a glittering look and all, I will put more brushing. Maybe I spend 10 minutes. Okay, done it. But the consciousness, what is important for me to ask you, when you are brushing your teeth, you tap, you open. No? No. You don't open tap. You need water, no, brush. Then normally what happens, you normally open the tap and then you will be doing your brushing for 2 minutes and something like that. And then by the time the water is going and finally you close it. If you are not done, good students, I am happy. But I know that some of you are here also is doing, but they will not say that. Correct? I don't want to find fault with you. Attitude, change, future is in our hand, your hand. Correct? That one person, toothbrush, toothpaste, 2 times, in a house, 5 members, 5 minutes, 2 minutes, 10 minutes in the morning, 10 minutes in the evening, you just go and do an experiment in your house. You open the tap, keep a mug. Okay? Please do that. Everybody has to do that in your house. You keep the mug and allow the water to flow. Not by the time of brushing, any time. Allow the water to come out. Measure the water. Every second, every minute you are using 12 liters of water is going outside. But everything is not used. 2 times, 12 into 12, how much? 24. 24 into 5, 5 members in the house. 120 liters of water is wasted. My God, I cannot understand. What for? Is it good? So that is what change is required. We are moving forward to the future. No? So here you see that the point is where we had the water in a matka, what is it called, is a pot.
and you have a mug, a jug, and then that's also you can handle, that you can use it, and then, it's not like putting the, your the glass or whatever inside the water, and your water hand also go inside, and water is get dirty, and others will also get problem. But we never use this kind of a cup, no? Are we using it now? Where is using is good also. So that's the way you see that what is other way important for us is to know that there is a water coming to the house from somewhere, stored, used for different activities. Your toilets require water, your bathroom require water, your kitchen require water, your living room also wherever you are having a wash basin, you require water. What is the water supply? Municipality will say that we are giving water supply 2 hours in the morning, whatever you want, you store it. Somewhere you will be open the tap, every time water is available. So that is what the standard says, 150 liters per person per head, something planners will talk about that. So now now if you are offered to waste even 50 liters of water, just only brushing teeth, and then what will happen to? Calculate the entire neighborhood. You have a 20,000 population. Let us not say 20,000 people are doing, 50% of people are doing, so where the water goes? So that means you have to see that today's system of what? Drainage system, there is a drain in front of your house. You cannot see, it is under the ground. The water all will go inside, from inside to outside, and that goes somewhere. Maybe sometimes they will be mixing with the Krishna river. What will happen when we go to Krishna river and then have a nice bath and everything? And come back home, irritation. Because the water is polluted. Who is polluting? We are polluting. Water is not polluted by water. We are polluting. Industry, house. Correct? So that's why I am just wanting to show you that where the neighborhood tank is there somewhere, maybe underground supply, then you get the water for your house, but be cautious. This is a street. You are living in a street. It is also a child, a student is trying to sketch the street. What are the activities, the buses going, car going, then the trolleywala is coming, somebody is selling vegetables, and you keep on. You can see that how it is, the street can be looking. But you have to start doing that. So streets are sometimes used for everything, activities. Children play, then elderly sit down there, and animals are there, pet animals, not every. So how you make a drawing, like this is the road length, then there's the one area where the buses will go, somewhere people will walk, footpath, which is not there many places, street light will be there, that's the way the streets are there, where electricity is coming. So that's the way everywhere science. Science is not, you cannot escape from that, it is there, technology. You see that I told you, under the ground, it's like a funny, graphics. Out of mind, out of sight. We never think about that, what's happening under the ground. All drainage, electricity, then your telecommunication people go on, dig the road, and then they will leave it and go away. That is another important issue there. That's the way you see a neighborhood. Now, when you are living in a colony, it is planned like that. Each and everybody will have a house, and there's a park will be there, there's a playground will be there, there's a shopping area will be there, then it is a compact. Everybody will become happy to do that. It's not design, planning. This means planning. That's what I want to show that. This is a neighborhood. This is the 7th standard students who have drawn this picture in Ahmedabad. So I asked him to prepare, your neighborhood, where you start from your house, then you go to the school. All these places you can see from house to the school. This is a place where they are living, and then they have all these places they go. It's a hand drawn, just only a paper is given, with a pencil they have just started drawing. And so many things, field there are, roads are in a different way, building is construction, there are water tank is there are temple is there, so many. When you draw this one, you will come to know what is that. We know what is the nature is there everywhere. There. Now this is a electronic house. This is now what we call smart house. Smart house you are having, everything is in technology. Can you tell me what is this one in the house? The last picture. What is that? Coffee making machine, correct? Anybody else?
What is this one? Purification of water, coffee making machine, what else? Purification of water, what is it? Purification of water, coffee making, what else? Solar. It's very nicely, you can see that, very nicely done, so many things are there. And they are making electronic making coffee, something they are making, So the other one is, you say electronic, everything is electronic, now you just you open the house, chocolate machine, see, beautiful. How she says chocolate machine. You can have a chocolate machine in your house. But it is not there in many of our houses in India. But I am just telling one small example. What is happening in foreign countries? Okay, let them enjoy. No problem. We don't have to do everything what others do. Is it required? We have to do what we can do that. What we can afford to do that. What we can do that for our goodness. So it's not a secret. I will tell you what is this. Because in foreign countries, people operate their house from office. Because they won't be having children like so many, maybe one child, two child. It's all very less also. Your foreign countries, sometimes they won't get married also that. So what we call it, Indian context, we produce children also. Sorry. We are, Indian produce how many child every year? India, how many children born in India? 1,000. 40,000, 43. Per year. Every year, how many children born in India? 3 lakhs. You know the country called Australia. How small? All around water. Well, I studied 3 years there. Fellowship, not my money. I am poor. But I got a fellowship to go and study for 3 years for PhD. Scholarship. 6,000 students applied from India. Only 30 students got. That time I was working in Delhi school teacher. We are producing one Australia every year. 80 million population is there. Australian population is, we have one Australian now what is the Australian population? India is making one Australia every year. So that is the statistic. Like that, so many other statistics are there. How many, you can go and see that, Google around and find out. You will get an idea that. Okay, I will tell the secret. What is that one now? So this is nothing but when people are not there in the house, they are feeding their cats, pet animal. You see that outlet, they will come and eat and go away. No chocolate, no water purification, nothing. It is a cat feeder. They monitor from the office. The materials are kept. So the cat, because they like, we also have cats and dogs in our house, that. We have pets, that. But we don't have that much big machine. We don't have that much machine to produce something also that, So that is the way that today the technology is taking the situation of the house. So now I am coming to the point of what is the importance of tree. See what happened when trees are there, people cut the tree and make the nice building. Cut the forest and make very big industries and everything. But important for a tree is important for anywhere we live. You enjoy watching tree, and then the animals and birds and everything is coming. So what helps, how the trees help you? You purify the air. A park with the trees, we will go and enjoy. Even natural purification. When you have a tree there, it purifies the air naturally. Then you will supply the good air for you. When a street, there is no trees, so much of dust particles are there. If you have a tree, then it will come down to so much less.
If you have a street with trees, it can reduce the noise pollution also. Trees can be used for many purposes. So people can stay there, the animal can stay there, then the workers can even spend the time for getting the cradle for children also there. Even urban areas, a tree will become like a one shop. They keep all the material and they sell it also that. So people cut the tree also one side, but other side even the gate, they have protected the tree also there. So it is important. So this article is about you grow along with a tree. That's an article which I have written in a newspaper 30 years ago to tell the school children, you see that you live with that environment. So why plant trees? Because of the plant trees, housed neighborhood and cities, because they protect our people. A start can be now done. You can think about how you can protect your trees and how you can plant trees also more. This is a building in Singapore. So it's like a park. We got vertical gardens. Everywhere you can see that new designs are coming up now. So vegetation and building, because now people are trying to see that how building can be more oriented towards natural settings. But the problem is also there because of their green spaces reducing in our cities and towns. So it is 2 days ago I read a newspaper article. It is talking about what is the issue in terms of our forest, how much is we are reducing in the international level. So benefit of tree planting, it has many important value for tree plantation. A recent study from an international level, it is about equivalent to 500 million spending for health facilities for, unless we environmental protection, it will be difficult here. So now we talk about water. Water, you also know that H2O is equal to water. How much water is available? All of you know that it is all the water is available in the nature is not available for drinking. It's only 1%. How much water we use at home for different purpose? Taking bath, toilet, bathrooms, kitchen. So much water has been used in the house by everybody. So, but also the traditional houses, they have a garden behind, the water will go there and it will become plantation also. So I told you that you have a single pipe taking water and go to the main drain and disposing it to the natural or other areas. But now it can be 2 lines. 2 pipelines can carry water. What is coming from the toilet can go separately. Bathroom and kitchen water can go separately, recycled. Can be used in playgrounds and parks and area. This water can be used for protecting our environment. So saving water begins at home. So residential water conservation. So what you do, turn off the tap while you are brushing. How you protect your nature. Do you agree this? This is a sketch made by a school child. Wasting water is bad. Agree or not? Yes or no? All living things need water. Yes? Together we should save. Everyone can help. Reuse wastewater. Water, please. So this is another article, how you conserve water in designing house and neighborhoods, how we can do that, what are the practices we can do at home. This is about an environmental awareness about the Bhavani Island. How many people been there? Nobody has visited Bhavani Island in Vijayawada, no? So it's a very nice, beautiful water, no? Water body. So we conducted one program, plastic-free tourism place. We carry a lot of plastic papers and everything and throw here bottles and everything, and then that's the way we destroy the nature. So for that awareness campaign conducted by our students and for the entire day. So there are a lot of activities like exhibitions and interaction, painting competitions and everything we have conducted there with the students. And there are posters explain
the bad effect of plastic in the water, how it is helping or destroying the environment of the nature. Biodiversity, what we are discussing about, it is everything is important for ecosystem. Bio life, diversity, variety of life is important. So what is biological diversity? Is biodiversity, the everyday lives on the earth. So helping biodiversity in your house. So we think biodiversity means only forest and other environment, but we can also have biodiversity in our house. That means you have to create space for nature in your house. You can say that no land available. How can you plant trees? But you have a balcony, you have a terrace, you can plant trees also there. So green habits, how we can conserve the nature with the green habits. Rational use, better use. Sustainable use, not only now, it's for the future also. Action, whatever we do, good activities that generate again resources. So this is joy of learning, which is done one, and Niyanda sir also worked in this particular project. So we conduct the training program. I will show one small 2-3 demonstration on that, and we will move on to one. We will be playing a game about how nature, everything is interconnected. So this one I will show you now. What is the way you think about when we are having a water, things are floating. We cannot walk in the water, no. See, some of you may not be see there, but you can have a look at this, what's happening here. This is what is here in front of you. It's a water is kept in a transparent jar, you know, that is only normally we use at home for eating things. Screen camera. Okay. Okay, what is this one? Very simple. How much? 2 rupees. Our people use at home and throw it also, that you know. Nowadays an electronic thing, I don't use it also. I only use this kind of a thing. Because electronic savers are there, no? That you will not get this one, you know. So you come here. Any one of you come. Just 1, 2, 3, 4. Yeah, come. Students, you come. You also come. ప్రతి స్కూల్ నుంచి వాళ్ళు ఇద్దరు రండమ్మా. ఎన్ని స్కూల్స్ ఉన్నాయి? 4 schools. See, this is one, you know, blade. I will put it inside the water, and you see that one. What happened? It's gone inside, you know? No magic, no? Ask them. You put, anyway you want to put it, you put it in the water. No, you just keep it. దాని మీద ఫ్లూట్ వేయట్ పెట్టగలవా? No, other one, later put anything. You just keep the hand and put it, like anyway. Fine. It's gone inside only, na? See, the blade is inside. No, this is okay. Okay, well, I will do one thing now. The same thing I will put it. What happened now? Floating.
Why the blade didn't go inside first? It was not floating. Why? What is the science behind this floating? Come this side. Come here. Come here. So now you try to put it. It should be floating. You have to try. The blade should float. Oh, good. See, no magic here. It's science. The reason is, if you put this blade vertical, it requires only little space. Just goes inside. This way or this way. But if you put it this straight away like this, it needs more space. That is what the science is called. Anybody knows? Surface tension. Sorry, Telugu. Yeah. తలతన్యత అంటాం కదా, తెలుగులో మీరు నేర్చుకున్నట్టు సర్ఫేస్ టెన్షన్ అంటే మన వాటర్కి ఏంటంటే బిందువులు అన్ని వైపులకి ఫోర్స్ లాక్కుంటుంది, కానీ పై లేయర్ వచ్చేసరికల్లా అదర్ ఫోర్స్ ఉండదు. అందుకని ఒక మ్యాట్ లాగా పై లేయర్. అందుకనే మీకు పురుగులు లాంటివి నడిచేస్తూ ఉంటాయి. దోమల పైన ఉన్న కారణం అదే, నడిచేస్తూ ఉంటాయి. సేమ్ రీజనే మీరు పైన చూస్తారు, గాజు బెంకుల మీద నడవచ్చు, మేకులు ఉంటాయి, నెయిల్ బెడ్ లాగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మన మోర్ స్పేస్ ఏరియా. ఫైర్ వాకింగ్ కూడా అంతే. మన ఏరియాని ఎక్కువ ఎప్పుడైతే తీసుకుంటామో మన స్థలాన్ని, అప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ నేచురల్ ఫోర్స్ సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. బ్లేడ్ మనం ఇలా వేసినప్పుడు వర్టికల్గా పడిపోయింది, కానీ దాన్ని మనం ఇచ్చేసాం. పడవలు అలాగే తేలుతున్నాయి, ఇనప పడవలు, ఇనప ఓడలు ఎలా తేలుతున్నాయంటే షేప్ వలన అది మోర్ వాటర్ని రీప్లేస్ చేస్తుంది. కాబట్టి కొన్ని లక్షల టన్నుల బరువు మోసుకెళ్తున్నాయి ఓడలు కూడా ఆ రకంగా. అందుకని బ్లేడ్ ఇక్కడ దీనిలో ఉండేసరికి ఏమైంది, మోర్ ఏరియా తీసుకుంది కాబట్టి బ్లేడ్ దానిలో ఉన్న పాయింట్స్ అన్ని సపోర్ట్ చేసినాయి దాన్ని. బెడ్ ఇక్కడ వాటర్ ఏంటి అంటే లైట్ వెయిట్ ఉంటే దాని మీద తీసుకుంటుంది అనమాట. లైట్ వెయిట్ బ్లేడ్ లాంటివి లైట్ వెయిట్ తీసుకున్న తర్వాత దానిలో సర్ఫేస్ టెన్షన్ అంటే తలతన్యత, అంతే కదండి తెలుగులో మనం తలతన్యత అంటాం. దాని ఫోర్స్ వలన ఇలా మీకు పెట్టడం సరిపోతుంది. ఓకే, ప్లీజ్ గో. థ్యాంక్స్. Get the slide. Is okay? So this is what you have seen that in the slide in this activity also. So this is a book, is Joy of Learning, which has been produced now 30 years ago for environmental education. So each activities you can do it in your house, school. Only low cost material, nothing is to buy apparatus and chemicals, nothing is there. But simple language, you can understand what is the science, some of the principles like that. So you can see now there are different type of leaves here. No? So nature we observe the trees. Different shape of the leaves will be there, long and spread around. Some of the leaves are looks like flowers, like. So this will help you to identify how leaf structure, how there is a different forms of leaves. You can collect it, not plucking from the trees, but the fallen leaves. You can collect and then see what is the shapes of. You have an interest, you can create some places for nature. I told you, create spaces for nature in your house. You can have a place for the birds come and take water also in your house. You can have a place where you can hang something in a tree or a place. At least the animal, the birds will come home and they can take some water. You give water. That's what. The other side where you take a piece of paper, ink. Our writing pen is having all different pens. Now ink we are using. You spread the ink into one different space areas and fold the paper for some time and open it. It will come like symmetry. You can make different, accordingly you have to put your ink into the paper, then you will get a very good shape like this. How will you measure the height of a tree?
How many of you know that? A tree is there in front of you, but you have to measure the height of the tree. Can we move out and go to the top and then measure the tree? It's very difficult, you know, measuring the height of the tree. It's very simple. You see that what a person is doing. You take a stick in your hand. You take a stick in your hand. You ask your other friend, go under the tree near exactly the stem. You know, you have to be there, stand there. You take a little bit of, you know, bigger stick or your scale also fine. You hold it in your hand and you watch. You hold the, you know, the stick and then see the tree. See that that's what the person is doing. So then you will see that within this your stick, the tree will be fit into this one. The tree will be seen from here, it will come the top to bottom. So then what you have to do, you tell the friend to move towards right. See, that person is, the boy is walking, is moving the right side, you know. So that time, this is the height of the tree in your stick. You tilt the one like this, and that much distance the student, the other friend will go there. So that also will be coming from your, this stick will be showing that same length. Then you measure the length of the, you know, the distance between the tree and the boy or girl, that is the height of the tree. So that is an activity is given for how to make a height of a tree, you can try to do. So this is one game we are going to do now after some time, okay. So you see that web of life. In nature, everything is interconnected. Sunlight, water, land, animals, insects, everything is interconnected. There are 45 element items are listed here. We have distributed to you. You got some name, you know, in your this one. Those who are having will be sitting in a circle, then we will play the game. Then we will come to know what is the relationship between one aspect, one element to another element is the web of life, is the game it is called. We have to play that. So I just told you what is the green habits. So we have to learn something from what others talking about green habits, which is what I have written for my students. So biodiversity, not only in forest, but where? City, it is in the green park, water bodies, neighborhoods, even in a street, in the house, and people also should have a green minds. You have to have a proper, attitudes. So you make places for nature, creating places for nature in your house, maybe potted plants, or you have something, you create a space for the nature to be at your house. So somewhere, they sketch like that, how you make your houses with more green and plants and trees. So this is what the plate is having, and what is that in the plate, in this plate is having, what is this one? All the waste from the house. Peels of your bananas and fruits and everything is here. And then what are the eating? All this, vegetarian, non-vegetarian, vegetable cuts and everything will be there. And I told you, you keep a small place for water. It's in my house. I keep it for the birds to come and take water, So this is the home waste, but it is food for nature. These are all food for nature. Sir was explaining decomposition, you put all these things, So no waste is in the house if you properly use it. This is how I make a poster for the awareness creation. There is a biodiversity in my house. How? You can see in the middle of the picture, this is the house which I am living, and then it's also written in the newspaper about greenhouse. Greenhouse is something like, not paint the house and show that greenhouse. If you put a wall, everything is green, then it will be greenhouse, no? But the whole house is surrounded by many number of trees, fruits and everything. That's in Chennai. It's a ground house. But I am living in Vijayawada. In the first time when I come, I had taken up a house where the little terrace, extended portion, where you see there is a lot of things, my wife and my children take care of that one, everything is, you can see what we are doing. It's not that I am doing alone, you will also do that. Everybody, you're fond of this one. This place is where I don't have the extended area, only a little balcony.
You can see some of the insects I have never seen also. They come into the plants and I see this is the one which I first time I have seen this one. Then all you can see that how this the birds and animals, cats and crows come and eat away all the waste food and everything in the house. So I wanted to say that there is no answer from you, sir. There is no space in my house. Only I have a ground, I can plant things. No, it's not correct. But here you can read and understand this is possible. It is not theoretically I am telling, I am doing it. So what I am trying to say that I have biodiversity in my house. Okay. I create nature space in my house. I grow plants in my house. I allow nature friends to come to my house. Nature friends, crows, pigeons, parrots, they all come to my balcony, in that area. You have to feed them. Every morning, 8 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, I can see the noise of the crows coming. And then my wife provides all this one. I seen in Vijayawada one interesting thing. They don't eat rice, but they eat the chapatis. Chapati is over, it's okay, but she makes some flavor and keep it in the fridge. Next morning, take the flavor and give it. They eat. So this is what I observed from here. I don't know. So I grow our own organic food. That's what people talking about today. Organic food. I feel happy that my family live with nature, right? Biodiversity can be anywhere, everywhere. Here is my biodiversity at my house. It's in Chennai, where soft land, there is no land available. A terrace where it's a hard space, and also a balcony, now I am living, where hard space. It can be a window space. So you can bring the nature and build biodiversity at home. It is possible. I told in the beginning, 25 years now, we are looking for 47. We move forward to do something good. And it is not by others. Every individual, every family, community, take this action, I think we don't have any problem. Conserve water, protect nature, create space for the nature, and we live with the nature. It's good for ourselves, family. So that's what we have to see, that we have to connect with the people, connect with the nature. Once we live in rural areas, everything is connected with the nature. Now we are moving to the city area, the nature is moving away from us. We are destroying. Now we are again bringing back the nature to our house. Reconnect nature. So better living, our ability to man, we are human beings, age, move on from one generation to another generation. That's how we have the meaning of the word manage. Manage is not one time, it keep going. Human movements and living in neighborhoods will determine the course of the centuries to come. 2047. That's what Government of India is trying to do something for that. You are supposed to do that. Small starting for a big impact. If everyone does, it's a very big impact. Making efforts to live better. Okay. Future perfect. I must putting a word in English. You language is there. Future perfect. Tense, past tense, present tense. But I am putting it that future should be perfect. When it will be perfect, we have to do some. That is the main aim of the Science Festival Week. Future perfect. Too much important. So to say that this is nothing but making our house, streets and neighborhoods place of complete living. We need to have our life complete. We should not feel that everything is missing in a disorder and everything is bad. We have to make it little complete. How the individual, families and communities manage our built environment and green practices will help in achieve happiness and well-being of the individual and society and your community and a lot in your cities. So what's happening? All of you will tell me, sir, no land, no trees. Now you will say no time. So we are running behind time, chasing time. But 24 hours only we have,
We can't make it 48 hours. How will you do that? How many hours you sleep? How many? 5 hours? 10 hours? 8 hours? So you see the first chart. 8 hours sleeping, okay. 1 hour TV. 1 hour relax. 2 hours cooking, eating. 2 hours you require to eat. Because you are eating all junk food, it takes a lot of time. Chips, every time you have to eat, not quick also that. Anyway. So sleep, work and living, 3 things are there in the circle. 1 hour shopping, 1 hour household activities, and then finally discrete time, 3 hours. Then they say that the little one is trying to understand, I need more than 24 hours. But 24 hours will not come, more than it will not come. For the no answer, no time. Time is with you, you have to use the time properly. So that's what Einstein, you all know about this person, great scientist. What he says, smart thinking, we have to have a proper thinking. We cannot solve our problems with the same thinking, what we have done earlier days. We used when we created them. Now we have to change our thinking, smart. So the positive note to conclude my speech, let us make our houses into homes. Because house is the building. We have to make it home, then it will be interaction. People will be there, only it will become home. And nature, homes with nature. Develop a creative neighborhood living. You have to have a creative activity in the neighborhood. And our city is livable and happy for city living in the. So I thank all the beautiful audience. Very nice, you are all listening to me. And you engage in making India's future perfect. Jai Hind. Yeah, that is our following, yeah. Going to the game, yeah. Yes. So, yeah. One announcement, we will go outside, all of us, and we'll spend 15-20 minutes, we will play the game, and then we already given 45 labels to the people, they will be sitting in a circle, and we will quickly play that, and others can watch that and understand that how learning from games. Okay, we'll go out, yeah. Is it?